Yes, good morning. Now today we'll be discussing about our which one? It's our 6 months current affairs. Now as a part of our 6 months current affairs, we will be covering which all things? The major again about our little bit about our course. Now first one, this mastering 6 months current affairs. Under this we will be covering about which all things? It is we will be okay. Now okay. Now audible? Mateko na? Okay. Now, hope it is audible now. Okay. Now at least manageable. Okay. Now. Okay now. Okay. Good morning. Now today we'll be discussing about which thing? It is our 6 months current affairs. Now as a part of this 6 months current affairs, we will be discussing about. It's okay on the English adjust agate. Okay. Under this we will be covering as a part of what? It is which all things? We will be covering the international. And the second one we will be discussing about, we call it as, it is the national. The third one we call it as, it is the state related issues. Okay, Alva. Now while discussing about all those three things, we will be discussing about the top 150 MCQs. Now the top 150 MCQs, under this top 150 MCQs, we will be covering 50 from where? The 50 from the complete international, and the 50 from what? It is national, and the third one, the Karnataka related news, will be covering what? Will be covering 50. This is just our 50 MCQs. Now along with those things, yavadadru one topic bandaga, we'll be discussing about what? At least 10 pointers for all the questions. At least 10 pointers we'll be discussing. Okay, Alva. That's about our first one. We call it as the 6 months current affairs. Under this, we will be covering via the MCQ formatting. Along with these things, the concept will also be the thought here. Now, under this, the 50 international, the national, as well as the state one. Okay, Alva. One, yes or no? Yes. Now coming to the first one, this will be the 150, the most important one. Now first one, we'll be discussing about what? We will be discussing about the international as well as the places in news. Now the first question, under this, the first question here is regarding what? Regarding IMF. Now my question here is, sir, why this IMF was in news? It is also called as annually Antarashtriya Anakasu Nidhi anta kariತೀವಿ. Now why this IMF was in news? Why? At least this was in news for at least some 5 to 10 important issues. Now why this was in news? Begin. First my question here is, IMF andre enu? What is IMF? Begin. What is IMF? It is the first one, we call it as abbreviation of IMF, we call it as what? International Monetary Fund. The first one we call it as International Monetary Fund. And the second one, why this was in news? Enikappa news alittu. Why? Why this IMF was in news? Now this IMF has given a bailout. Bailout andre enu sir andre loan which has been given for
the three important countries. The three important countries. Now what is that three important countries? The first one this year, be cautious that 2025 and 2024 ಅಲ್ಲಿ 2024-25 ರಲ್ಲಿ the loan has been given to how many countries? The three important countries. Now which is that three important countries, sir? One we call it as Pakistan. How many $1 billion? The $1 billion has been given. But this $1 billion, the loan which has been disapproved by yaru? It is India, which has been disapproved by India. Why we have disapproved $1 billion loan to the? It is Pakistan. Now ನಾವೇನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ $1 billion is not for economic aspect, rather it is for what? It is that terrorism activity use ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ. It is India has rejected the loan which has been given by, it is IMF. This is our first country. And the second country, the same year we call it as the African country called as what? The Chad. And the second one we call it as Chad. And ಮೂರನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the third one, the previous years we call it as the Sri Lanka. The first and the news we call it as in the year 2024-25 ali, the three important countries have received a bailout. Bailout andre enu sir antandre in the form of loan. In the form of loan. Come here. Illi. It is in the form of loan. Now what is that loan? Now yes sir, major loan ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. Majorly for what purpose? It is majorly to reduce the economic crisis. Economic crisis ಅನ್ನ reduce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ how many countries have received a loan? The three countries. That's about the major one we call it as the news. And the third one, now ಇದೆಲ್ಲ okay sir, when was this IMF established? When was this IMF established? It is first one we call it as news, okay alva? In this context we are seeing now this only na news sir andre ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ minimum 10 news ಇದೆ related to IMF. But ಈ ವರ್ಷ question ಕೇಳಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ. The first slide, the first question first must be there. That is my assurance also. It is established ಯಾವಾಗ sir andre, this has been established in which year? 1944. Under which conference? ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ? It is Bretton Woods twins ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as what? We call it as Bretton Woods, the twins. Now sir, twin ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು. Now which is that other one? We call it as World Bank. It is also called as what? IBRD. IBRD ಅಂದ್ರೆ International Bank for Reconstruction and Development. International Bank for Reconstruction and Development. This has been established in the year 1945 but came into effect in which year? That came into effect next year andre 1945 ರಲ್ಲಿ it came into what? It came into effect. Okay na? This is our second one. And the third major important one, sir, idradu headquarters ಎಲ್ಲಿದೆ? It is in, we call it as Washington DC. Now where is this Washington DC? Washington DC, it is present in, we call it as USA. It is present in, we call it as USA. Now what is the objective of IMF? What's the objective? It is majorly to provide what loans? It is the balance of payment crisis anna reduce ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ will be providing what? It is the loans. We call it as the loans are being provided to reduce what? To reduce the BOP crisis. To reduce what? BOP crisis. Yes or no? This is about our first one. Sir, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೇನಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, now recently IMF has, it has released a document saying that India has become the 4th largest economy in the world, bypassing what? The 4th largest economy, bypassing Japan. Now on what basis it is the 4th largest economy? On what basis India has been declared as the 4th largest economy in the world? It is GDP, correct? On what GDP? It is nominal basis. GDP on nominal basis. GDP on nominal basis ಮೇಲೆ
GDP on nominal basis, India has been declared as what? The fourth largest growing economy in the world. Fourth largest growing economy in the world. Fourth largest growing economy in the world. Sir, if that is the case, first yavdu, second yavdu, third yavdu, fourth yavdu? It is first one, we call it as, the first one we call it as USA is the topmost growing country according to yaar data prakara? IMF data. According to IMF data, example keltare. USA, second one yavdu? The China, third one? Germany, fourth one India, fifth one, sixth one, Mugit. It is UK. It is UK. And the next one we call it as what? It is Japan. This is the top most developing countries with respect to on what basis? With respect to we call it as the nominal basis. GDP nominal basis. Sir, ಈಗ nominal ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is nominal? The nominal means the present year prices. The nominal means what? The present year prices. Now what is real andre? If we are comparing it with the base year, if we are comparing it with the base year, we call it as real. Nominal means the present year prices. The nominal means the present year the prices. Okay now, that's about the first report. And the second report which has been given by IMF, it is the recent agi. It is UPI has overtaken what? It is visa with respect to what? With respect to real time transfer of what? The money. Real time transfer of money. Now real time transfer of money. UPI has become the number one. UPI has become anyway the number one bypassing what? Bypassing visa. Okay, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? It is the first one we call it as, the report called as the fourth largest economy on what basis? Nominal basis. Now what is nominal? It is present year prices. First one. The second report again which has been released by IMF, which says that India's UPI has become the, it is the number one with respect to real time, the transfer of what? Real time transfer of money bypassing visa. Bypassing visa. Now if that is the case, sir, what is this UPI and who is the regulator of UPI? Yaar regulator? It is NPCI. It is NPCI. Now what is UPI? Unified Payment Interface. Unified Payment Interface. Okay, alva? Unified Payment Interface. And the second one we call it as, who is the regulator here? NPCI. What is NPCI? National Payment Corporation of India. Now this NPCI has been established by Yaro. It is RBI and Indian Banks Association. Be cautious here. It's a subsidiary organ of what? It is RBI. It's a subsidiary organ of, we call it as RBI. That's about our major one we call it as, about the concepts related to IMF. Now the next one, it is little bit information about World Bank. World Bank again. Now when it has been established? 1944. Under which conference? Under the conference called as Bretton Woods. Bretton Woods is headquarters ಅಲ್ಲಿ. It is Washington DC. Sir, idella tukali. But is India member of this IMF and World Bank? Paka? Paka. Yes, India is a member of IMF. But with respect to World Bank, it is a member of all the organs except, it is except international, it is dispute settlement bitu. With respect to, except what? It is international dispute settlement. India is not what? India is not a member. India is not a member of this organization. India is not a member of this organization. Okay now. Now shall we solve this question? Try this question. First.
ಆಯಿತು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? Now with respect to our first one, the question with reference to International Monetary Fund ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ. Now which of the following is are correct? Okay ಅಲ್ವಾ? Now first one, when it has been established 1945, ಯಾವ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ? ಬ್ರಿಟನ್ ವುಡ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ವಿಚ್ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ? ಬಿ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, IMF provides financial assistance to the member countries facing ಯಾವ ಕ್ರೈಸಿಸ್? The BOP crisis through its lending programs. First correct, second correct. Now third one ನೋಡಿ, ಇದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? It's in Washington DC, but they are given what? ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. Is it right or wrong? It is wrong. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ನಾನೀಗ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ we have what? It is United Nations headquarters. United Nations headquarters. Now sir, which all comes under United Nations main organs? How many? It is 6. Now which is that 6? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ first one we call it as UNGA, United Nations General Assembly. United Nations General Assembly, it is present in where? New York. And second one we call it as United Nations Security Council. Is India member of UNSC? Is India member of UNGA? Yes. Is India member of UNSC? No. Okay, now the second one. The third one we call it as ICJ. What is ICJ? International Court of Justice. Now recent agi they have provided a verdict called as the Chagos Archipelago. Yaru kodbeku anta? It is you need to return it back to Mauritius. Idr ಬಗ್ಗೆ news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. And the third one or the fourth one we call it as ECOSOC. What is ECOSOC? Economic and Social Council. Economic and Social Council. What is the fifth one? The Trusteeship Council. The last one we call it as the Secretariat. The Secretariat. Now as of now, which one is functioning and which one is not functioning? This Trusteeship Council is not functioning. Now if not sir, what is the objective of this UNGA? ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? What is the objective? It is major agi, the main objective here is it acts as a legislative house of world. Now legislative house ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ law making body for what? For the world. Law making body for the world. Now what is the main objective of UNSC? It is law and order, maintenance of what? Maintenance of law and order. What is the objective of ICJ? It is acting as a world judiciary. It is acting as what? World judiciary. Fourth one, what is the Economic and Social Council? Now to make the social and the it is economic related policy in a simpler manner, we call it as what? DPSP for the world. DPSP for the world. It is done by yaru? ECOSOC. And the Trusteeship Council is not functional now. Secretariat andre the implementation body. Nothing but what? Executive body. Nothing but we call it as executive body anta karitivi. We call it as executive body. Okay now. Now with respect to all these bodies are called as main organs of UN. Now these main organs are present in where? It is New York, except ICJ. This ICJ is present in where? It is ICJ is present in Peace Building,
called as egg. The peace building called as egg. Egg ಎಲ್ಲಿ? Netherlands. Egg it's in Netherlands. ICC news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. What is this ICC? In International Cricket Council. Then what is ICC? It is International Criminal Court. International Criminal Court is also in news. We'll see all the things one by one. Okay, alva? Now with respect to this question, now what is the right option for this? The first is correct, second is correct, and the third one, New York ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, we have United Nations, which one? The main organs. United Nations main organs are present in where? The New York. Okay now, yes or no? It is for this, which is correct? A is correct. 1 and 2 is correct. Option A. Okay now, yes, ಈ questions ನಾನು ಆಮೇಲೆ share ಮಾಡ್ತೀನಿ, not an issue. But ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. And the second one, or the second question is related to what? International Atomic Energy Agency. International Atomic Energy Agency. It is also called as ಏನili? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ the ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now why this was in news? ಹೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Why this was in news? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. It is the first news is related to. The first news is related to. ಏನು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, now the conflict between Israel, Iran and USA is related to what reason? ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? It is majorly the report which has been given by ಯಾರು? IAEA, International Atomic Energy Agency. This International Atomic Energy Agency, they have released a report. ನಾವು ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? Which is that report? Which is that report which has been released by IAEA? ಯಾವ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅದು? ಬಿಂಗ್ ಬಾಯ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಯಾವ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓದಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ IAEA as sent a report. Now which is that report sir ಅಂತಂದ್ರೆ, it is 19 out of 35 countries. Be cautious here. In this IAEA executive council meeting ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? We have 35 members. Now out of this 35 members, 19 have supported what? Supported Israel as well as USA. Regarding what? It is regarding the sanctioning of Iran. Sanctioning of Iran. Sir, ಇವ್ರನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? What is the fault which has been done by Iran? It is they have enriched the uranium to what percentage? It is more than 60% ಗೆ enrich ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. They have enriched more than 60%. ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಲಿ ಬಿಡಿ, ನಮ್ಗೇನಂತೆ? But with this enriched uranium, we can develop how many bombs? It is we can develop 9 bombs can be developed. ನಾವೀಗ 9 bombs ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಿರತ್ತಿದ್ ರೆಡಿಯಾಗಿ? 1 is for Israel, 1 is for USA, 1 is for it is Saudi, 1 is for UAE, 1 is for India also. ತಗೊಳ್ಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? This is majorly the 9 bombs can be developed, and this led to ಏನಿಲ್ಲಿ? The security related problems in ಎಲ್ಲಿ? The security related problems in, we call it as Middle East. And because of this things, this Israel has attacked Iran and USA has also attacked. It is Iran. Okay alva? Now this is majorly about our context. Now sir, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿರೋದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ? This IAEA. This is majorly because of IAEA. ನಾವು ಈ IAEA ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ,
Now, which is the operation which has been launched by Israel to attack Iran? It is Operation Rising Lion. The operation, we call it as Operation what? Operation Rising Lion. Operation Rising Lion, first one. And which is the operation which has been launched by USA to attack Iran? It is, we call it as USA, we call it as Operation Midnight Hammer. Operation what? Midnight Hammer. Operation Midnight Hammer anta. Okay alva? Midnight Hammer. Now you istella martidre, will the Iran be quiet? Now Iran has also launched an operation. Thus Iran has also launched an operation called as yadu. It is operation called as Operation True Promise 3 anta. They have launched an operation called as the True Promise 3. Is the example kelila keli. These three operations. The first one we call it as, it is because of uranium enrichment by yaru. It is Iran. Now this led to security related problems in the Middle East. Now Middle East problem ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಈ USA ಕಡ್ಡಿ ಯಾಕೆ ಅಲಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ? They should be keep quiet. ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? But why are they supporting Israel? Why? Because Israel is it is close ally of which country? It is USA, first one. And the second major important one, majority of the scientists who are working in NASA, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? Jews. Nothing but what? It is Israel. And that is the reason they always support ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನ? It is, we call it as Israel. Okay alವಾ? The first one. Now ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ these are first news. And the second news, ಈ US ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, this Iran has violated an agreement called as, which agreement? It is agreement called as JCPOA ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is this? JCPOA. It is Joint Comprehensive Plan of Action ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Joint Comprehensive, the plan of action. The Joint Comprehensive Plan of Action. Now this Joint Comprehensive Plan of Action ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು? ಬೇಗನೆ. This JCPOA includes how many countries, sir? Andre, it totally includes 7 countries. Totally includes 7 countries. Now yaru sir 7 andre yaru? It is P5 plus 1 anta. 1 and 1. Now P5 andre Western East ಹೇಳ್ತೀರಾ? Western East ಗೆ P5 ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ? One is USA, correct? ಬಾಯ್ ಬಿಡಬೇಕು, USA. Second is UK, the France, Russia, and last one we call it as what? China. And ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ 1 ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ, and 1 ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇರಾನ್ ಇರಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಿ ಇರಾನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ? Yes or no? It is, Iran is mandatory. And this we call it as JCPOA. Now what is this JCPOA, sir? Now JCPOA majorly talks about what? Majorly talks about limiting of uranium enrichment. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, limiting of uranium what? Uranium anna it is limit ಆಗಿ enrich ಮಾಡಿ ಅಂತ. And that should not exceed what? That should not exceed in and around 3%. But ನಮ್ಮ ಇರಾನ್ ಅವರು ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? It is 60ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ percentage enrich ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ to show to the world that we are capable to develop which bombs? The atom bombs. And that led to what? That led to insecurity in the complete world, majorly ನಲ್ಲಿ the West Asia or in Middle East ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? Now ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ you should know about IAEA.
And second one we call it as, which is the operation which has been launched by the USA, Israel, and it is, we call it as, which one? Iran. And which is the operation which has been launched by India to evacuate the people? It is Operation Sindhu. It is, we call it as Operation Sindhu anta. It is India's operation, we call it as, which operation? Operation Sindhu. But nam India to different operations news al barthe, ಯಾವ operations? It is Operation Shiva, Operation Shiva, Operation Mahadev, Operation Shiva, Operation Mahadev, ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. And the third one we call it as Operation Sindhu, Operation Sindoor. Sindoor andre ದೂರ ಹೋಗದಾ? It is Operation Sindoor. Now what is this operation related to? What is Operation Shiva? Begin. What is this operation called as? Now Operation Shiva majorly deals with respect to providing security to the civilians who are going to where? Amarnath Yatris. Now providing security to yarge? Amarnath Yatris. Amarnath Yatris providing security. But yaar security kodtare? It is by Indian Army. It is provided by Indian Army. And the second one, what is this Operation Mahadev? It is killing up of what? The terrorists who were involved in LA, who were involved in, we call it as the Pahalgam attack, who were involved in Pahalgam attack. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರೇನ ಅಂತ, ಬಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರೇ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಲ್ಗಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಹರ ಹರ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್ ಅಂತ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧು? It is Operation Sindhu to evacuate from where? It is Iran in the. It is an HADR. What is HADR? Humanitarian and Disaster Relief Operation. Humanitarian and Disaster Relief Operation. Okay na? It is, what is Operation Sindoor? Ade Aishwarya Sindoor itkondiralla. What is that Sindoor? What is that Sindoor? It is countering the terrorism. It is countering the terrorism from ಯಾವ country ಇಂದ? It is Pakistan. Countering the terrorism from, we call it as Pakistan. This 4 operations plus 3. ಇದರಿಂದ question ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ವರ್ಷ. Majorly this one. It is operation, we call it as the operation called as Rising Lion. Operation we call it as True Promise, followed by Operation Midnight Hammer. Okay alva? JCPOA, okay now? It includes how many countries? The 7 countries. Does India part of JCPOA? It is China part of JCPOA? Norde irbek matte. Okay now? Yes. This is our second one. And the third one, the operations, is it clear? Now why this USA as well as Israel is attacking Iran? Because of violation of which agreement? Violation of JCPOA agreement, and also related to the report which has been sent by, it is IAEA. Now what is this IAEA now? Now next one getting called as IAEA. IAEA, big name. First one, IAEA abbreviation. What is the abbreviation? It is first one we call it as abbreviation. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಷ್ಟೋ ಪಕ್ಕ ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್. ವಾಟ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅನ್ಬಿಡಿ ಮತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ದಿಸ್? It is the independent UN body.
Be cautious here. It's an independent ಯಾವ ಬಾಡಿ ಇದು? It is United Nations body. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they reported to ಯಾವ ಬಾಡೀಸ್ಗೆ, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗೆ? It is UNGA and UNSC, United Nations General Assembly and United Nations Security Council ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಈ ಒಂದು ಬಾಡಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಯಾವುದು? ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಾಸ್. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ 1956 ಅಲ್ಲಿ, 1956ರಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1957. Fourth one, where is the headquarters? Vienna, Austria. Vienna, Austria. Vienna, Austria. Vienna, Austria ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್, ಇದು IAEAದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. The first uniqueness here is this IAEA is also called as what? Atom for Peace and Development ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. IAEA ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. Consider the following statement related to atoms for peace and development ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಅಣುವನ್ನ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೋಸ್ಕರ. The peace and development. Atom for the peace and development. ಶಾಂತಿ, ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ದ ಶಾಂತಿಗೋಸ್ಕರ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಯುನಿಕ್ನೆಸ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ? ದ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈ ವರ್ಷ ನೋಡಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು 2024ರಲ್ಲಿ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ನೋಡಿ, ಮಜಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೋದು, ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರೋದು, ಮೂವೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರ್ ಓದ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ. ನೋಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. It is for an organization called as Idianko organization, which is present in Japan. Now for the fight against what? For the fight against destruction of nuclear energy. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 2024 ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ದ 2024 is being given to a field called as abolition of nuclear the weapons. Abolition of nuclear weapons ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as IAEA. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ JCPOA. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ IAEA, ದ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್, ದ ನೋಬೆಲ್ ಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as humanitarian operation of India. It is, we call it as HADR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we call it as why there is a conflict. Why there is a conflict, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ? ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. Oh yes, US has left the grouping. Okay. Again, USA ಬಿಟ್ರೆ ಆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಯೂಸೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಇರಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ US ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಯಾಕಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಯೂಸ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ದ IAEA ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಆಟಮ್ ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಕ್ಕೆ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಯೆನ್ನಾ, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Now established in 1945 as a part of Bretton Woods twins.
Yes, it is wrong in reality. Year wrong, agreement wrong. Now year yavaga sir andre 1956 1956 but came into effect in which year? 1957 and headquarters, this is correct, but 3 odre. Answer is what? 1 and 2. Okay now. Yes, see majorly it is we need to know about a concept and we need to solve the questions. Adukoskara now I thought like okay we will go for a questions with concept anta. I am trying this. Okay alva? Done? Okay alva, clear aita? Yes. Pakka? Any topic ina question kotre baridira? Done. The next one we call it as Asian Productivity Organization. Now sir, now the question here is, now what is this Asian Productivity Organization? APO ಅಂದ್ರೇನು? ಏನು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ APO? ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೇಳಬೇಕು. Now what is this Asian? Second one we call it as productivity, and the third we call it as what? Organization. Sir, even topic ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? Why this was in news? Now ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ we are organizing the 67th session of what? The 67th session of APO. The 67th session of APO ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಈಗ? It is New Delhi. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ದುಬೈ ಅಲ್ಲ? It is India, New Delhi, India. 67th previous year ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 66th APO meeting which took place at where? The Kuala Lumpur. Which took place at Kuala Lumpur. Where is Kuala Lumpur? It's in where? Malaysia. Okay alva? Now sir, this is about Asian Pacific Organization. Madal kelskoli. Sir, what is this Asia or what is this Asian Productivity Organization ಅಂದ್ರೇನು? What is productivity ಅಂದ್ರೇನು? It is increasing of growth. Okay, it is increasing of growth ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? No. Try. What is productivity? It is majorly productivity is nothing but it is efficiency increase ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. Sir, ಯಾವ efficiency increase ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Now which efficiency should we need to increase? ಬೇಗನೆ. Now the efficiency of complete country in specific and in general ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ which one? It is Asia. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಏಷ್ಯಾ ಖಂಡದಲ್ಲಿ now which country has the highest efficiency with respect to economy? Japan. highest efficiency ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್. ಈಗ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, where will be the headquarters of this APO? It's in Tokyo. It will be in Japan. First one APO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it is APO. It is first one we call it as ಯಾವಾಗ ಸರ್ abbreviation ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? First one abbreviation and established ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 1961. 1961ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೀತಾ? 61-62 ನಲ್ಲಿ. Now what is that? It is majorly we call it as Indo-China War. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಚೈನಾ ಬಗ್ಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ it is 61. Second one now ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಥವಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? we need to increase what? we need to increase the efficiency of what? complete Asia's efficiency we need to increase. The third one idra headquarters allide. Headquarters it is in Tokyo. It's in China. Correct?
Okay, Japan. It is Tokyo, it's in Japan. Be cautious. The Japan country is considered to be the largest efficiency. The largest efficiency. No, Japan news ali idea andre noda ee varsha. There are at least 5 to 10 important news related to Japan also we'll see. Okay alva. Now we then discuss madakinta munche we'll see about China, we'll see about Japan also. Okay now. Now my first question here is, sir, Japan enik news ali ittu? Begne. Now why Japan was in news? First one called as earthquake and what? The tsunami. Now earthquake and tsunami yelli sir antandre major peninsula we call it as what? It is, we call it as Kamchatka. The Kamchatka you know? The Kamchatka peninsula which is present in where? Russia. Nenpitkolli in example keltare. Now Kamchatka peninsula which is present in where? Which is present in Russia. This comes under a ring of fire called as Pacific Ring of Fire. Nothing but 60 to 70% of the earthquakes all agate. This one. First one. The second one. Now India has overtaken what? The Japan. Thus India has become Ishna country vaga. The fourth largest economy in the world, whereas Japan has become the fifth largest economy in the world. Fifth largest economy in the world according to your report prakara, IMF report. According to, we call it as IMF report prakara. Okay na? According to IMF report. Yes or no? That's about our second one. The third one, Japan ge nama Karnataka nantu kuda ide iga. It is Bannerghattadinda. It is, we are sending how many? The 4 elephants. The 4 elephants to Elige, to Japan ge. 4 elephants to Japan. Iga elephants ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕು. See, this is called as value addition. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Yes, these are third one. Now fourth one with respect to Japan ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now we are collaborating with Japan for launching up of which Chandrayana mission? It is, we call it as, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದೇ, ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಸಾರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ ನಿಸಾರ್ ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ನಿಸಾರ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಇನ್ 2022, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದು 2023 ನಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು 24ರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವಾಗ 25ರಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮಿಷನ್ ಅದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರಾ? ನೋ. ವೈ ವಿಲ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಅ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆನ್ ನಿಸಾರ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಗುರು ನಿಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಸಾ ಇಂಡಿಯೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪಾರ್ಚರ್ ರೆಡಾರ್ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಸರ್ ನಾವಿಕ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಅ 2 addition to the already present 7 satellites. ಬಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ವೇಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಕ್ಯುರೇಸಿ. ಈಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ GPS ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಥವಾ ಆರ್ ಯು ಗೈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ನಾವಿಕ್? ಯಾಕೆ ನಾವಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಟು ಇಒಗೆ, ಹೈಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಮಿಷನ್. Yes or no? See, I'm not, it is scolding India, but our quality is in such a manner. But use illa adike. Okay alva? It's okay. It is Chandrayana 4 jotege. Who is collaborating? It is our ISRO, supported by what? It is JAXA, supported by JAXA. That's about our fourth one. And the fifth one, Japan has launched a mission called as, which mission? The SLIM mission to the moon. What is SLIM antandre? SLIM andre smart lander to investigate the moon. The smart lander to investigate what? To investigate the moon. The most smallest Chandrayana mission and most advanced mission yavadu? The SLIM. The most advanced and the smallest mission yavadu antandre the SLIM mission anta karitivi. We call it as the SLIM mission. Okay now, this is Japan related news. And the second one we call it as the China related news. Now first China related, pakka ee varsha question yavadu antandre
China is constructing the world's largest dam. It is ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ which one? It is, we call it as Yarlung Sangpo. ಕೇಳಿದಿರಾ? It is Yarlung Sangpo. Yarlung Sangpo is considered to be what? Considered to be the, it is world's largest dam. On which river? It is river Sangpo or river Brahmaputra. It is, we call it as river Brahmaputra. It is called as the world's largest dam. Adhe riti, even in Africa also they are constructing a, it is largest dam of Africa. Recently inaugurate kuda madidru. Which is that dam? Dams ಮೇಲೆ question ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It is that dam, we call it as Grand Ethiopian Renaissance Dam anta. That dam we call it as Grand Ethiopian Renaissance Dam. It is ಎಲ್ಲಿ? The Africa's largest dam. Which is on which river? It is Nile River. In which country? It is in which country andre? In Ethiopia. In Ethiopia. Okay, now this is first one. And the second news we call it as recent agi the China has opened the Doklam. Now where is Doklam? Now Doklam has been opened for yarge, the tourist. Since 2016 it was closed. Since 2016 idana close madidru because of a conflict called as it is Doklam issue between India, China and Bhutan. Idana close madidru, but now they have opened it for the tourist. They have opened it for tourist. And the third one, China ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ we call it as BRI. What is BRI? Belt and Road Initiative. It is also called as OBOR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. OBOR ಅಂದ್ರೆ one belt one road. One belt one road. Okay, now one belt one road ಇಷ್ಟಂತೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. And the next one we call it as elephant. Why this elephant was in news? It is recent agi news here is we have transferred 4 elephants from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ? It is Bannarghetta, which is present in where? Which is present in Karnataka. To ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Japan. To Japan. Okay, now first one. And the second one now which state has the highest elephants? It is Karnataka. admele it is Kerala na Assam. It is Assam followed by Kerala. It is Karnataka has more than 25% of elephant population. 25% ಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದೆ. Okay, at least 25. This is our first one. What is the IUCN status of elephants? It is endangered. Now which states is considering elephant as the state animal? Karnataka biಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. Kerala ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. It is Jharkhand. The three states, the Karnataka, the Kerala and Jharkhand du state animal ಯಾವುದು? We call it as elephant. ಯಾವ elephant? Asiatic elephant. Okay, now and the next one we call it as this elephants. Now this elephants follow a principle called as matriarchy anta. What is matriarchy? It is the leader will be the female. The leader, yaar is the leader group ge? It is female, and that we call it as it is matriarchal, the lineage or the matriarchal power sharing. Yes, majorly we got elephants. Idhar jotege now which mammal has the highest pregnancy period, highest gestation anta ಕರೀತೀವಿ? ಯಾವುದು? Elephant. ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು? 18 to 20 months. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ರಾದರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಾರ್ಘಟ್ಟ.
ಈ ವರ್ಷ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದ್ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ. Why this Banarghatta was in news? Now Banarghattadalli we have introduced what? It is leopard. Now leopard is considered to be the South India's first and India's largest ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. South India's first and the largest leopard. The safari has been organized at where? It is Banarghatta. Be cautious here. Now where is Banarghatta? It is Bengaluru rural baratte. Bengaluru. It is majorly we call it as Bengaluru rural. It is both a national park, the wildlife sanctuary, as well as what? As well as a zoo. It has zoo. It is national park kuda haudu, wildlife sanctuary kuda haudu, followed by we call it as what? We call it as it is zoo also. Okay na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೋಗ್ಲಿ? Yes. ಪಕ್ಕಂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ because all this okay. ಏಷ್ಯನ್ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೋಕ್ಯೋ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಕ್ಯೋ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಯಸ್. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. And second one, India is a founding member of APO, which has been established in 1961. Correct idantu? Yes. And the third one, India assumed the chairmanship of APO for a period of yadu 67th. At least okay na idu. It is 3 irbeku, 2 irbeku. Only 2 and 3 ಇದೆ. But first one correct sir andre? Yes. It is 1, 2 and 3. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ. It is ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವ ತರ ಸಂಸ್ಥೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟೋಕ್ಯೋ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? 1961ರಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? 67th. 66ಗೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಲೇಷಿಯಾ ಕೋಲಾಲಂಪುರ್. ಮಲೇಷಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಂಪುರ್. ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬಾಡಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಕ್ಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಈ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್? ಬೇನ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಟಾಪಿಕ್ ಆದ್ರೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಎಸ್, ಡನ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಟಾಪಿಕ್? ಒನ್ ಇಸ್ IMF ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್? ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೇಜರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಸ್ರೇಲ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇರಾನ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು USA. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನಾವು ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್, ಯಾವುದು ಮೂರನೇ ಕ್ವೆಶನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ IAEA. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಅಟೆಂಪ್ಟ್? JCPOA, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಮಹಾದೇವ್, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧು, ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಅವರು ನೋಡೋಣ. ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಯಾರ ಜೊತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜೊತೆ. ನೋಡೋಣ, ಮೇಜರ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತೂ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ನಾವು 150 ಕ್ವೆಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ 150 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ 100 ಕ್ವೆಶನ್ ಆದ್ರೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 15 ಇಂದ ಒಂದು 10 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 1500 ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಯೋರ್ ಟಿಪ್ಸ್. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1500 ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಏಷ್ಯಾ. ನಾವು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್, ದ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ರೀಜನ್. ಈ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ?
Why will they ask a question? At least 5. It is now initial ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ initial ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕತೆ. Initial ಆಗಿ which ocean was important for transportation and for development? It is Atlantic Ocean was most important. Why Atlantic Ocean? Because on the one side ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Because on the one side it is USA, on the other side was what? It is Europe. On the other side was Europe. Now majority of trade ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಆಗ್ತಿತ್ತು? Between this and this ocean, ಯಾವ ocean ಇದು? Atlantic Ocean. But now the trade has shifted from ಯಾವ ocean ಇಂದ ಯಾವ ocean shift ಆಗಿದೆ? It has shifted this Atlantic ಇಂದ Pacific shift ಆಗಿದೆ. Why Pacific, sir? Why Pacific? Why Asia? Why should we need to study about Asia Pacific Organization or Asia Productivity Organization ಬಗ್ಗೆ? Because 21st century, ಈ ಒಂದು 21ನೇ ಶತಮಾನ, it is considered to be it is growth of which continent? It is Asia's sanctuary ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏಷ್ಯಾ ಸ್ಯಾಂಕ್ಚುರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, because within this Asia sanctuary, within this we call it as Asia, the biggest 4 runners are Japan, the China and ಯಾವುದು? It is India. Now because of the things, the Pacific has got it is development. Now ಈ ಒಂದು region ಅಲ್ಲಿ there is a conflict between India China, Japan China, and USA is been supporting ಯಾವ countries ಗೆ? India and Japan ಗೆ. And that's the reason we have established AUKUS, we have established Quad, we have established Malabar exercises, we have established n number of initiatives to counter a country called as ಯಾವ country ಗೆ? It is only and only country called as China. And that issues we call it as Asia Pacific region has got the highest amount of focus in the recent times. Now sir, ಇದೆಲ್ಲ okay sir, ಇದೆಲ್ಲ okay, but ಯಾವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಏಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್. ಈಗ ಹೇಳಿ. Now which is the organizations which has been established for the growth and development of Asia Pacific ಅಂದ್ರೆ majorly we have United Nations. It is United Nations Economic and Social Council for ಯಾವ ರೀಜನ್ಗೆ? Asia Pacific. It is, we call it as UN Escape ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. UN Escape, United Nations Economic, the Social Council for which region? Asia Pacific region. Asia Pacific region. Sir, ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, when it has been established? It has been established in the year 1947. Established in the year 1947. And the second one, where is the headquarters? ನೀವು ಓದೇ ಇರಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀರ ಅಷ್ಟೇ. Now which is the region or which is the headquarters? Now Bangkok. It is Bangkok. Now Bangkok ಎಲ್ಲಿದೆ? ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್. ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. It is Bangkok. Where is it? It is Thailand. ಸರ್ ಇದ್ರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ? It is Asia Pacific prosperity or development of ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್ಗೆ? ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. Yes or no? This is majorly we call it as development of Asia Pacific region is the main objective of United Nations. It is Economic and Social Council for it is Asia and Pacific region. This is our first one. Done. Now is India part of this? Is India founding member? It is both are yes. It is India is a member and India is a founding member also. Now is India is a founding member of UN? Now 45 ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ yes ಅಂತಂದ್ರೆ why can't it be yes? Hope you're getting my idea. It is 1945 ಅಲ್ಲಿ we have established a body called as which body? It is United Nations via the UN Charter. Now this is a subsidiary organ of what? United Nations Economic and Social Council. Social Council headquarters is located in the Bangkok, Thailand. This is our first one. And the second one we call it as
majorly for the development of Asia Pacific ಗೆ we have established a regional council called as, which regional council? It is ASEAN. What is the abbreviation of ASEAN? It is Association of Southeast Asian Nations. Association of the Southeast Asian Nations. Now is Southeast Asian Nations abbreviation okay na? Southeast Asian Nations, majorly which includes Asia and Pacific region also. Pacific region also, abbreviation okay. Now when it has been established? 1967, 1967ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? It is Jakarta, Indonesia. Jakarta, Indonesia. They are planning it to shift the capital of Indonesia. They are planning to shift the capital from ಎಲ್ಲಿಗೆ? Jakarta to ಎಲ್ಲಿಗೆ? Nusuntuಗೆ. But not yet shifted. Be cautious. Capital shift ಮಾಡಬೇಕಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. But headquarters of ASEAN is present in where? Jakarta. And the next one, sir, who was the chief guest for 2025 Republic Day Parade? It is Indonesian President. Who is the Indonesian President? It is Prabowo Subianto. He was the chief guest of what? The chief guest of 2025. Prabowo Subianto. Prabowo Subianto is considered to be the chief guest of the, we call it as the Republic Day Parade on January 26, 2025. Okay now? Yes, this is about majorly we call it as Asia Pacific region. Now Asia Pacific region and at least you will be getting 5 questions in various examinations. Okay now? Done? This is about we call it as the third question. Doubt till while yes. Fourth one we call it as United Nations the peacekeeping. United Nations the peacekeeping andre it is United Nations Shanti Rakshane anta kariತೀವಿ. United Nations Vishwa Samsthe Shanti Rakshane. Now sir, now idra ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತು? United Nations peacekeeping ಬಗ್ಗೆ UNPK ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ APK ಅಂದ್ರೆ APK ಮೂವಿ ಅಲ್ಲ. Now what is this UNPK ಅಂದ್ರೆ? Abbreviation ಏನು? United Nations peacekeeping. United Nations the peacekeeping. First one done. Second one, what type of body is this? ಯಾವ ಬಾಡಿನಪ್ಪ ಇದು? It is United Nations specialized body ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಲ್ಲ, specialized body working under ಯಾರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ? UNSC. Working under UNSC. They are also called as blue helmets ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. They are also called as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? The blue helmets. Why they are called as blue helmets? Because they wear a helmet called as blue in color. Now sir, now ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? What is the main objective of this UN peacekeeping organization? What is the main objective? ಬೇಗನೆ ಹೇಳಬೇಕು. It is to resolve ಏನಿಲ್ಲ? To resolve the dispute. To resolve the dispute between the countries or within the country. Within the country, majorly to resolve the disputes between countries. ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇವರನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ? ಯಾರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ? UNSC ಅವರು. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ their work is what? Law and order. Their work is law and order. Now fourth one, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ what is the contribution of India? It is highest sir andre India has been ranked it is the fourth with respect to what? It is fourth with respect to peacekeeping personnels. Sir ಈಗ fourth ಅಂತಂದ್ರೆ first ಯಾರು sir andre Nepal. First is Nepal, second is Rwanda, the third is
Bangladesh, fourth is India. It is Nepal contributes the highest one. Majorly ಯಾವ regiment ಇದು? Gorkha regiment. Majorly Gorkha regiments contributes what? Contributes the maximum peacekeeping. Maximum the peacekeeping with respect to ಎಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is blue elements or UN peacekeeping operations. UN peacekeeping operation ನೆನಪಿರಲಿ, India is being ranked ಎಲ್ಲಿ? It is the fourth. ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ ಅವ್ರು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಆರ್ಮಿ ನೇವಿ ಅವ್ರ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಾವೀಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ ದಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಾವ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡ್ಯಾಗ್ ಆಮ್ಜಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯಾಗ್ ಆಮ್ಜಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? It is one who have died in the mission ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ವರ್ಷ 2024ರಲ್ಲಿ 24-25ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it has been given to two important personalities. Be cautious here. It is AMJOC award has been given to. It is two important personalities. The two important personalities ಯಾರು ಸರ್? ಇಬ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ the first one we call it as Brigadier Amitabh Jha. It is Amitabh Jha ಸಿಕ್ಕಿದೆ, Amitabh Jha. Second one ಇನ್ನು ಬದುಕಿರೋರು ಕೊಡ್ತಾರ ಸತ್ತೋರು ಕೊಡ್ತಾರ? It is given posthumously. It is being given posthumously, one who have died in the mission. And the second one we call it as it is Brigadier Sanjay Singh ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. It has been given to ಯಾರಿಗೆ? It has been given to the Brigadier Sanjay Singh and Havaldar Amitabh Jha ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Amitabh Jha has been received which award? Has been received the award called as ಯಾವ award? It is DAG AMJOC award or medal ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. Okay ಅಲ್ವಾ? This is about our first one. Now understand this. Big ನೋಡಿ question. First one with respect to United Nations peacekeeping operations. India is the largest contributor ante. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆದಾರ. Is it right or wrong? It is wrong. First one is the wrong. Now largest ಯಾರು? Largest Nepal, but India's rank ಎಷ್ಟು? It is fourth. India has been ranked the fourth largest UN peacekeeping operations force ಗೆ. First one. Second one, the first UN peacekeeping mission UNTSO was established in 1948 in the Middle East. Can be. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ UN has been established ಯಾವಾಗ? 1945, but 48ರಲ್ಲಿ can be I'm saying, but don't know, but we'll see. The third one, DAG AMJOC medal is awarded posthumously. Is it right or wrong? Posthumously ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮರಣೋತ್ತರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. It is posthumously to the UN peacekeepers who have lost their the lives during the duty. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ವರ್ಷ? It is Amitabh Jha and second one Sanjay Singh. Sanjay Singh. ಈಗ ಮೂರನೇದಂತೂ ಪಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದೇದು ರಾಂಗ್. Now one wrong. Answer is 2 and 3. Nothing but 2 is also correct, 3 is also correct. Sir, ಇದೆಲ್ಲ okay sir. Now which country has established first all women contingent? ಒಂದು ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುಡುಗಿರೇ ಇರಬೇಕು. Now which country has established a contingent consisting of all women? ಬೇನೆ ಯಾರು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ. India has established the all women contingent in ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 2007. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಬಿಯಾ. In a country called as Libya. Where is Libya? Africa. Libya is in Africa. Yes or no? Now understand this. Is it the largest? No. Now rank ಎಷ್ಟು ನಮ್ದು? Fourth. First is Nepal,
Rwanda, Bangladesh, it is India. First one, second one, it is Middle East, yes. Dag, Amjok, posthumously, Maranottara, correct. Okay, alva. It is, answer is, it is 2 and 3 matra. 2 and 3 only. Yes or no? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? 4ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ, 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 40. ಎಸ್, ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 30 ಔಟ್ ಆಫ್ 40. ಓಕೆ, ಡನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ಆರ್ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್, ಸಿ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು 150 ಕೂಡ, ಆರ್ 2 days ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಬಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಇನ್ ವಿತಿನ್ 2 days. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ? ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ವಿತಿನ್ ಸಮ್ 2 days? ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಥರ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ವೈ ನಾಟ್? ಹೇಳಮ್ಮ, ವೈ ನಾಟ್ ದಿಸ್ 150 questions? ಸಿ ನಾನು ಬರೀ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ವಿತಿನ್ 2 days. ಬಟ್ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್, ನೀವೇ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಮಿನಿಮಮ್ 10 minutes. ಮಿನಿಮಮ್ 10 minutes ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಈವನ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಶಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 10 minutes. ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿ 150 into 10 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ 1500 minutes ಆಗತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60, ಬೇಗನೆ ಪಟನ್ ಹೇಳಬೇಕು. 0. It is majorly 3 2s are 350s are. Can you sit for 25 hours? But will your brain work for 25 hours continuous again? No, it won't. And adukoskara, see, we have a plan and we have devised that plan also. adukoskara ಒಂದು ವಾರ 2.5 ಗಂಟೆ ಸಾಕು. 2.5 ಗಂಟೆಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ರಶ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 1 week ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಓವರ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ವೀಕ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋರ್. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ 3rd week, ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತ. Hope you're getting it. See, this manner we have worked it and we have kept it for it is a 1 month. It is 6 classes irutte, that is of 2.5 sessions, and each and every sessions I'll discuss only, it is not more than 25 questions. 25 into 6 150 cover agutte. 25 into 10 antru kuda at least you will be getting some 250 topics on a particular session, that is for 2.5. No, 2.5 mugela, but I'll extend the class. Okay alva? Yes, okay alva? Then this is our main objective of this session, 6 months rush ಮಾಡದ ಬೇಡ, and we want to know the complete 6 months news. Okay alva? Yes. With this we'll go for our next question now. Now the next question we call it as what? It is Maasai tribe. It is Maasai a tribe. It is Maasai tribe ಅಥವಾ ಜನಜಾತಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now sir, what is this Maasai tribe? Now Maasai tribe ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಬಿಡಿ ನಮಗೇನಕ್ಕೆ, it is but major one we call it as the tribals news ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. The first one we call it as tribe. Now what do you mean by tribe andre enu? The tribe andre, it is, don't say ST sir anta. Okay alva? What is that tribe andre? It is tribe in a simpler manner we call it as one or isolated alva. It is one or isolated geographically one or isolated we call it as what? It is tribe. Or normally we call it as scheduled tribes. ಈಗ it is ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ or internal reservation, does it apply to ST? Yes or no? No, it is okay alva? It is only for SC. But ಈಗ scheduled tribes ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? How many tribal groups are present? It is 705, 705 according to 2011 census ಪ್ರಕಾರ. According to 2011 census, how many tribal groups are present? The 705. Out of the 705, how many are vulnerable? It is PVTG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ
75. The PVTs we call it as 75. And the third one we call it as sir, highest tribe yadu sir? Highest tribe we call it as Bhil. The Bhil tribe, where is Bhil tribe? The central India, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat and parts of Chhattisgarh also. Bhil tribe, ati largest population irtakanta, highest populous tribe is Bhil, which is the lowest populous tribe. We call it as Andamanis or Sentinelist. Andamanis or Sentinelist. Erral vandu. Andamanis or Sentinelist. Illu ashte Bhil or Gond. Bhil or Gond. Matan message hakbidi. Bhil or Gond. Inikendra according to 2011 prakara andre Bhil. But as of now antandre Gond. According to 2011 yadu sir ati chikka population andre Andamanis. But as of now anta kelidre Sentinelist. But option eradu kodala, but yadaru one kotru kuda it will be right. Okay alva? Highest tribal group yadu antandre it is the Bhil or we call it as Gond, and the lowest one we call it as Andamanis or we call it as what? It is Sentinelist. Okay na? This is our first one. And the third one, the next major important one, now this tribal divas yavag celebrate marta idiri? It is November 15th is celebrated as what? November 15th is celebrated as ಯಾವ ದಿನವನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ್ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜನಜಾತಿಯ ಗೌರವ್ ದಿವಸ್. This year we are celebrating, or the last year we are celebrating ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ? The 150th birth anniversary of ಏನು? ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ. ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ the next one 150th birth anniversary ಬಿರ್ಸಾ ಮುಂಡಾದು November 15th. already question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ 150th. And the next one, which is the programs we have, which is the programs related to scheduled tribes, which is the programs we have related to ST. It is first one we call it as, it is project Talash anta ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಿನ. It is digital literacy program. Digital literacy program called as Talash. And second one, ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಜೂಗಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜೂಗಾ? ಜನಜಾತಿಯ ಉನ್ನತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಜನಜಾತಿಯ ಉನ್ನತ್, ಏನು ಉನ್ನತ್? ದ ಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಯಾನ್. ಜನಜಾತಿಯ ಉನ್ನತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಯಾನ್. The ಜನಜಾತಿಯ ಉನ್ನತ್ ಗ್ರಾಮ್ ಅಭಿಯಾನ್ is a project under this. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು the PM PVTG mission. The PM PVTG mission. PVTG ಅಂದ್ರೆ the particularly vulnerable tribal groups. ಎಷ್ಟು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇದಾವೆ? It is 75 in number. 75 in number. ಓಕೆನಾ? The PM PVTG mission. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು majorly we call it as ಏಕಲವ್ಯ model residential schools. ಏಕಲವ್ಯ model residential schools ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಬೇಗನೆ it is Valmiki Vidyaliyas or Valmiki schools. The scheduled tribe schools has been renamed as what? It is Valmiki schools anta. Valmiki schools. Okay alva? Highly important one. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಬೇಜಾರಾಗಿ. It is about this tribes. Now sir, ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರೈಬಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ? It is the three important committees. One we call as what? One we call it as, it is the Lokur committee. The Lokur committee. Second one we call it as Zaza committee. The first one we call it as Lokur committee. Second one we call it as Zaza. And the third one we call it as what? The third one we call it as ಯಾವುದು? It is Debar. Debar commission. Debar commission, these are committees. And laws related to ST. Laws related to ST. One we call it as
PESA ಅಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ? 1996. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ FRA ಅಂದ್ರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ? 2006, 2006. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಟ್ರಾಸಿಟೀಸ್ ಆಕ್ಟ್. ನೆನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೇವಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕನ್ವಿಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್. ನಾವು ರೇಪ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕನ್ವಿಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಾವು ಏನು ಸರ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ? ಇದರ್ 10 years ಆರ್ ಗಲ್ ಶಿಕ್ಷೆ, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಲೈಫ್ ಇಂಪ್ರಿಸನ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 10 years. ನಾರ್ಮಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ 10 years. ನಾವು ಮೂರನೇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ SC and STs atrocities act of which year? It is 1989. SC and ST atrocities act of 1989. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಾ ST ಗಳ ಬಗ್ಗೆ? ನಂಗೆ ಬೇಗನೆ ಹೇಳಿ. Tribes want. Okay, which is that tribe? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈಬ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ST ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕೊಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿದೆ? ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಣ, ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ST, ಬಟ್ ನಾನು STನ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ಮಲಿ OBC ಹೂ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ST ಸ್ಟೇಟಸ್, ನಾಟ್ ದ ST ಹೂ ಇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ST ಸ್ಟೇಟಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದರೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೀತೀಸ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್. ಮೀತೀಸ್ ಇನ್ ಮಣಿಪುರ್, ದರ್ ಆರ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗುಜರಾತ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರೈಬ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಗುಜರಾತ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್. ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಗುಜರಾತ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗುಜರಾತ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗುಜರಾತ್. ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಅ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾನು. ದ ಟ್ರೈಬಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾನು. ಕಾನು ಎಲ್ಲಿ? It is in Chamarajnagara district. The Chamarajnagara district, the tribal library anta karitivi. The tribal library, we call it as Kanu. The second news. And the third news, we call it as Hakki Pikki has been given the title deeds. Title deeds andre, what is title deeds? Begne. ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ. ನಾವು ಟು ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟ್ ದ ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸುಡಾನ್. ಅಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ ಫ್ರಮ್ ಸುಡಾನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the 2 PVTs in Karnataka, it is Jenu Kurubas and Koragas. Out of 75 the 2 are in Karnataka. One we call it as, it is Jenu Kurubas, and second one we call it as Koragas. Jenu Kurubas as well as Koragas. Okay alva? ಬೇಕಿದ್ರೆ 5th and 6th schedule ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬಹುದು. 5th and 6th schedule. The 6th schedule, it has been demanded by ಯಾರು? Demanded by Ladakh. ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Now read this question. ಮಸಾಯಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ which of the following is correct? With reference to ಮಸಾಯಿ ಟ್ರೈಬ್ ಅಥವಾ ಮಸಾಯಿ ಜನಜಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ which of the following is what? The correct. First one, Masai are semi-nomadic pastoralist, primarily residing in
the Tanzania ಮತ್ತೆ Tanzania and the Kenya. First one correct sir ಅಂದ್ರೆ yes. they speak ಯಾವೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, the Ma language, that Ma language belongs to, it is Nilo-Saharan. ಯಾವುದು ಸರ್ which of the following is correct ಅಂದ್ರೆ both are correct. it is both are correct. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, it is Tanzania ಮತ್ತೆ the Kenya ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇವ್ರದು. and second one ಅವರ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is called as Ma language, and that Ma language belongs to, it is the Saharan African regions. Saharan African regions, which of the following is correct? It is both 1 and 2 are correct. Okay na? Yes, this is majorly the Maasai tribe. Now in Maasai tribe ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ I want to discuss about the tribal one, and that's the reason I have taken this topic, but not important. Example ಕೇಳಲ್ಲ Maasai tribe ಬಗ್ಗೆ. And the next one, Ottawa Declaration, highly important. Now what is this Ottawa Declaration or Ottawa? The convention talks about. Ottawa ಒಪ್ಪಂದದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಓದಿದ್ರೆ at least ಹೋಗ್ಲಿ. Now ಓದಿದ್ರೆ where is Ottawa? It is Canada. Is it Canada's capital? Capital ಅಲ್ವೋ? ಈಗ ಹೇಳಿ, ಕೆನಡಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? Now why it is in news? It is first one, we call it as the G7. ಎಷ್ಟನೇ G7 meeting ಇದು? It is 51st. It is group of the 7 countries. We call it as G7 was in news. Now G7 ಅಂದ್ರೆ group of 7 countries. ಯಾರ್ಯಾರು ಸರ್ group of 7 ಅಂತಂದ್ರೆ it is ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ? 1975. ಎರಡನೇದು ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ? USA, Canada, UK, France, Germany, Italy and Japan. Germany, Italy and Japan. West in the East. West in the East. It is USA and Canada from North America. North America ಖಂಡದಿಂದ ಯುರೋಪ್ ಇಂದ it is UK, France, Germany and Italy. ಟೋಟಲ್ 6. and ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಷ್ಯಾ ಇಂದ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್. it is ಜಪಾನ್, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. and ಇದ್ರದ್ದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? it is no headquarters, no secretariat. ನಾವು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್? ಇದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್, ನೋ ಸೆಕ್ರೆಟೇರಿಯಟ್. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. Now is India attended this G7 meeting? Yes, ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತ? Okay ಅಲ್ವಾ? Majorly it is attended G7 meetings. Majorly as a special invitee. As a special invitee ಆಗಿ they have participated in Canada. This is our first one. And second one, sir, ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಕೆನಡಾದ ಮಧ್ಯೆ we have disputes. Now related to ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? Related to a issue called as the Khalistan issue. Related to a issue called as Khalistan issue. ಏನಪ್ಪ ಈ Khalistan issue? Related to demanding ಏನು? separate country for ಯಾರಿಗೆ? It is 6ಗೆ. separate country for 6. Now which is the operation related to Khalistan? Operation Blue Star. Operation Blue Star. Operation Blue Star that led to the assassination of what? Assassination of Indira Gandhi also. Assassination of Indira Gandhi also. And assassination ಆದ್ಮೇಲೆ led to creation of SPG called as Special Protection Group. Special Protection Group in the year ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1984. The year 1984. First one it is Khalistan, separate 6, Operation Blue Star. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. Now Ottawa is the capital of what? Ottawa is the capital of, it is capital of ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆನಡಾ. ನಾವು ಇವು ಒಟಾವಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಒಟಾವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಟಾವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಒಟಾವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ಒಟಾವಾ the convention. Now what is this Ottawa convention related to? It is abolition of land mines. Perfect. It is Ottawa ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ
It's a capital of LA, capital of Canada first, and the second one, ಈ ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ, ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬಾಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬಾಲಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್. ನೌ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ is India part of this? Is India part ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ USA, Russia, China, Pakistan, all these countries are not a part of this. Now ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it includes 175 countries, 175 countries, which does not include ಯಾರ್ಯಾರು, it is USA ಇಲ್ಲ, Russia, China, India, Pakistan, all these countries are not a part of what? All these countries are not a part of this treaty. Okay alva? It is or the convention. ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಕೂಡ ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟೇನಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ ಬನ್ನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ನಾವು ಒಟಾವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೈಮರ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಟಾವಾ ಒಪ್ಪಂದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇನು ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಗ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ಗೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, which is the convention we have, it is UNCLOS. Which is the convention anta kelidre UNCLOS. What is UNCLOS? It is United Nations Convention on Law of Seas. Now sir, ee United Nations Convention on Law of Seas, now first one, okay na, abbreviation United Nations Convention on Law of Seas, okay na, first one. The second one is related to, now which type of body is this? Which type of body is this? It is yav body andre United Nations what? The specialized body. United Nations specialized body anta karitivi. United Nations specialized body. Second. Now what about third one? What about third one, sir? UN clause ali. Now which all criteria do we have, or which all divisions do we have? Now iga think that this is India. Now from Indian baseline up till how many kilometers? 12 nautical miles we call it as what? It is territorial zone anta karitivi, nam territory anta. Whereas after 12 nautical miles, it is after 12 nautical miles we call it as contiguous zone anta. Contiguous zone ade nama baseline inda up till 200 nautical miles idine enta karitivi exclusive economic zone. Now all this are being dealt via the convention called as which convention? UNCLOS. It is UNCLOS. The headquarters UNCLOS delide sir antandre it's in Hamburg, Germany allide. Headquarters of this UNCLOS, it is present in where? Hamburg allide. It is in Germany. Sir idella okay sir. Now who deals after this exclusive economic zone? It is yaar deal ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ it is United Nations. United Nations under ali we have got a convention called as yav convention? It is BBNJ. What is BBNJ? It is beyond, we call it as biodiversity. It is national jurisdiction. Beyond biodiversity, national jurisdiction anta karitivi. BBNJ. It is beyond biodiversity, national jurisdiction. Is India a member of this? Now India has signed this BBNJ, but not yet a member. Ratify madilla innu. Be cautious. India has signed this. India has signed the agreements, but not yet in madilla. Ratify madilla innu. Nothing but India is not a member of this organization. India is not a member of this organization. 25 cabinet has approved this. 25 news allide cabinet has approved this.
Cabinet has approved this. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ something related to conflict ಇದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is UNCLOS or ICJ. UNCLOS or United Nations Judiciary. The second one we call it as elimination of anti-personnel landmines globally. ಲ್ಯಾಂಡ್ಮೈನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್? ಒಟಾವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? prohibit the use of biological weapons. ನಾವು ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೈವಿಕ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್. ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? Is India a member of this organization? Yes, India is a member of this organization. Second one, is India a member of this? It is UNCLOS game. Yes, India is a member. And anti-personal landmines game, India is not a member. India is not a member. Now what about last one? Nuclear weapons ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ NPT ಅಂತ ನೋಡೋದಾಗೀಗ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ವೆಪನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಚ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್. The next one, with respect to controlling of nuclear weapons again, nuclear weapons, is India member? Begin. Is India a member andre it is organization ಯಾವ್ದಲ್ಲಿ? NPT ಮತ್ತೆ NSG ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is NPT? It is non-proliferation treaty. And second one we call it as nuclear supplier group. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ನಾವು ಮೆಂಬರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ NPT ಆರ್ NSG. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವೊಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಟಾವಾ. Is India part of this? ಓಕೆನಾ? ನಾಲ್ಕನೇದು, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದಾವೆ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ UNCLOS. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ UNCLOS. ಅಂಡ್ UNCLOS ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. It is BBNG not a member yet, but UNCLOS ಗೆ we are a member since ಯಾವಾಗಿಂದ? 1982 ಇಂದ, 1982ರಿಂದ we are a part of this. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? Where is the headquarters? Hamburg, it's in Germany. Hamburg, it's in Germany. Now, which is the implementing organ of UNCLOS? Which is the implementing organ of, we call it as UNCLOS. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ನಾವು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ? 1994. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಜಮೈಕಾ. ವೇರ್ ಇಸ್ ಜಮೈಕಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಈ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ISA, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯಾವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ UNCLOS. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ UNCLOS, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ United Nations Convention on Law of Seas.
ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕೋಡೆಡ್. ಎವ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಇದೇನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? ವಾಟ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್? ಆನ್ಸರ್ ಏನು? It is, we call it as B, elimination of landmines. Okay alva? Elimination of landmines. Next, Taiwan Strait. The Taiwan Strait. Now, sir, Taiwan Strait ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? What is this? Taiwan Strait was in news. Already know the second topic from where? Asia Pacific region. Asia Pacific region. Now sir, ಈ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ we call it as this Taiwan Strait ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Where does Taiwan Strait ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Major it is between the mainland China and the island country called as what? Taiwan. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಜಲನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, or we call it as it is ಜಲಸಂಧಿ, or we call it as what? Strait. Now what is the strait, sir? What is the strait? It is strait andre narrower water body. Narrow water body which separates two land masses or connects two water bodies. Connects two water bodies. Sir, ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿಯನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಾರ್ತ್ಗೆ ಯಾವುದು, ಸೌತ್ಗೆ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ಗಾದ್ರೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ವಿಚ್ ಸಿ? ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಸಿ. ಸೌತ್ ಚೈನಾ ದ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಸರ್ ಈ ತೈವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದಾಗಿ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದು ನೋಡೋಣ. Now, what is this Taiwan? What's the capital of Taiwan? Taipei. Taiwan capital we call it as Taipei. The Taipei. And this we call it as what? China, or we call it as People's Republic of China. But people will Republic will China no will. But it is called as what? It is PRC China. PRC China. But this mainland China claims even this Taiwan also under the policy called as one China policy. Nammal irode onde China, which also includes what? Taiwan anta. And that policy we call it as what? One China policy. Andre onde China irodu, it is single piece unique age anta. And second one ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, one who has a ties with China, mainland China, they cannot have ties with it is Taiwan, because this is my own region. Which also include Nenpitkoli. This one China policy includes mainland China. Second one which includes the Taiwan, which includes the Tibet, also. One day China anta. But this Taiwan ಏನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ನಮಗೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Nothing but we are separate and we are independent than what? Than the mainland China. Okay na? Then we call it as mainland China. Okay alva? Than the mainland China. This is about our first one. The second one, sir, why this Taiwan was in news? Nodiga. Taiwan nodam. First one. Consider the following statement about Yendra ಬಗ್ಗೆ, Taiwan Strait ಬಗ್ಗೆ, ಅಥವಾ it is Taiwan ಜಲಸಂಧಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Which of the following is are correct? Now sir, ಇದು 130 kilometer wide, it is 130 kilometer wide, and is it the deepest in the Pacific? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ correct? Is it the deepest? No. It is deepest ಯಾವುದು? It is deepest we call it as ಮೆರೈನಾ ಟ್ರೆಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮೆರೈನಾ ಟ್ರೆಂಚ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಯುನಿಕ್ ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್.
known for unique geological formation. ಹೌದಾ? ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನೀಕ್ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಯುನೀಕ್? ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. The third one we call it as it is vital for semiconductor trade. Semiconductor trade, it is with Taiwan including 60% of global capacity ante. In reality it is not 60%, rather it is 92%. Taiwan produces 92% known as initiatives. And the last one, it is controlled by China. It is restricting US and Japan naval transit. Correct? Is it restricting US? Is it restricting Japan naval transit? It is ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ it is controlled by China ಅನ್ನೋದೇ wrong. It is not controlled by China, rather it is controlled by ಯಾರು? Taiwan itself. The Taiwan has a separate controlling capacity. But out of this, most appropriate ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ the closest answer is C. The closest answer is C, but though ಆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ರಾಂಗ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ದೋ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ರಾಂಗ್, ಬಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೂಸ್. Most appropriate you need to choose. Now we'll talk about the next major important topic called as the semiconductors in the world. The semiconductors in the world. Now sir, now semiconductors manufacture ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು? ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಓಕೆ, ಚಿಪ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಿಪ್ 4 ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ 4 ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಚಿಪ್ 4 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಚಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಚಿಪ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಬ್ 4 ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂತ. ಫ್ಯಾಬ್ 4 ಅಲಯನ್ಸ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 4 ಅಂದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 4 ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 4 ಕಂಟ್ರೀಸ್? ಅಲಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾವು ಯಾವ ಸರ್ ಅವು 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ which includes USA, which includes Japan, South Korea, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೈವಾನ್. ಬಟ್ ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾರು? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 92%. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸರ್ ಚಿಪ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇವ್ರು 4 ಜನ. ಬಟ್ ಈ ಚಿಪ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚಿಪ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಅ countries called as 4 countries, but who manufactures it is we call it as the missions for the production of the chips. ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ only country called as Netherlands. The only country in the world, be cautious, only country in the world who manufactures what? Who manufactures the chip making machine. ಯಾವುದು? only one country called as Netherlands. Now in Netherlands ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ the first country to approve what? Same sex marriages, 377. It is same sex marriages ಅನ್ನ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? It is Netherlands. The same sex marriages ಅಂದ್ರೆ ಏನು? LGBTQ+. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. You can also do it. Okay, now it is LGBTQ. Now LGBTQ ಅಂದ್ರೆ it is lesbian, gay, bisexual, transgender and queer. It is queer and plus 21 same sex marriages are being included here. The same sex marriages are being included under ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಸೆಕ್ಷನ್ 377. ಅಂಡರ್ ಯಾವ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ನವತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹಾರ್. ಅಂಡರ್ ನವತೇಜ್ ಸಿಂಗ್ ಜೋಹಾರ್ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಸಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ನಾಲ್ಸಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ನಾಲ್ಸಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ನಾಲ್ಸಾ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ದ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್.
ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ. ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 60%, ರಾದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಷ್ಟು? It is 92% or 92%. It is produced by only country called as Taiwan or Taiwan Strait region. That's about, we call it as 7th one. Next one. ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಓದಿರೋದು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ? ಓಕೆ, ಹಾಂ, ಓಕೆ, ಈಸಿ ಒನ್. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್? ನಾವು ಸರ್ ಈ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾವು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಬ್ರಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು NDB-ನೇ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು NDB ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್? It is Swatzilla. But we'll see why all the things. But next one give heading called as BRICS. Next one give heading called as BRICS bagay. Give heading called as BRICS. Now what is BRICS? It is first one we call it as abbreviation. Okay. It is abbreviation initially called as Brazil, Russia, India, China and South Africa. But now ಈ BRICS ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ no, because it has how many countries now? It has 10 countries as a part of BRICS. Now which is that 10 countries? Which is that 10 countries? It is the founding countries ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ BRIC, the Brazil, Russia, India and China. Now which is the first country to get added? Yavaga 2010 we call it as South Africa add agide. Adadmele 2024 ಅಲ್ಲಿ it is 3 countries ಯಾವ್ಯಾವು? It is Iran, Egypt, Ethiopia. Iran, Egypt, it is Ethiopia. And later add ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ UAE ಸೇಮ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ 2025ರಲ್ಲಿ ದ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌತ್ ಈಸ್ಟ್ ಏಷ್ಯನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ 10. ಬಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ದೇ ಆರ್ ಎಟ್ ಟು ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟಿನವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾವು ಬರಲ್ಲ ಗುರು, ನೀವು ಸರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಕಚಡ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಕಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಕಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ USA, ದ ಟ್ರಂಪ್. ಅಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ 25% tariff on which country? It is India. And ಈ ಥ್ರೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಐ ವೋಂಟ್ ಜಾಯಿನ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. It is 3 initially and later on UAE, total 9 ಆಯ್ತು. And 10th country we call as what? It is Indonesia. Totally 10 countries. Now what is BRICS? ಇವಾಗ BRICS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? BRICS ಅಂದ್ರೆ it is, be cautious here, it includes a grouping of developed and developing which is showing what growth rate? It is higher growth rate. Understand my question here? Understand my question? Now, who all can be a part of G20 and who all can be a part of BRICS? Can it be developed and developing? Ibru agboda? Developed and developing. Now, if it is developed andre, can BRICS join this or can USA join this BRICS? Why not? Because ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್
we are creating ಅಂತಂದ್ರೆ majorly because of the dominance of what? Dominance of World Bank and IMF by ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು? Majorly by USA and European countries. The dominance of US and Europe. Now IMF ಗೆ normally chairman and World Bank ಗೆ chairman normally ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೆ? Either USA or Europe. But don't you think the other countries get irritated saying that ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನಿಲ್ಲ ಪವರ್ ಅಂತ? ಬಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is I'll create my own thing, and that my own thing we call it as BRICS. ಬಟ್ ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಐಡಿಯಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ USA ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. And who is that person? It is Jim O'Neill. And the concept of BRIC ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is a concept of BRIC has been given by ಯಾರು? Has been given by Jim O'Neill. ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು? ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್. ನೋಡಿ US ಅವರ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡೋದು. ಗೋಲ್ಡ್ಮನ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ USA ಅಂಡ್ ದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ಓನೆಲ್. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾಕೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2009 we have created what? We have created it as BRICS or we have created BRIC anta. We have created BRIC andre it is Brazil, Russia, India and China. Sir, why these four countries initially? Why these four countries? Because this countries was showing ಏನು ಶೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? higher growth rate. It can be developed as well as developing, but ಏನನ್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ highest growth rate ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ such grouping can be a part of what? Can be a part of BRICS ಅಂತ. Can be a part of which organization? BRICS. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it can be developed or developing, but it should mandatorily show what? Mandatorily show higher growth rate. But if I want to be a part of G20, it is developed and developing kuda irbodu, but the economy should be what? Gigantic. Economy should be what? Gigantic. And such countries will be a part of what? G20. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ is it a part of G20? Is Sri Lanka part of G20? ಏನಕ್ಕೆ? Because their economy is not gigantic. Rather India is a part of both. Why India is a part of both? One kade we have $4 trillion economy, and at the same time we are also showing 6 to 7% growth rate ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. And that is the reason we are a part of what? Both. ಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ತಗೋತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೇಜಾರು. ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಉಣ್ಕೊಂಡು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ G20 ಮೆಂಬರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಎಕನಾಮಿ ವೆರಾಸ್ ಇರಸ್ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಿರಲಿ ಸರ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಯಾರು? ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ IMF ಅಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಾವು ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? NDB, ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅಂಡ್ ಇದರ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಿನ್ನೂ ಟ್ರಾಜಡಿ ಇಲ್ಲ. ಈ ಇನ್ನೂ ಟ್ರಾಜಡಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐಡಿಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೋ ವಿ ವೇರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಟು USA. ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈವನ್ ಐಡಿಯಾನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2012. ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಗೆಟೋಗಿದೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್. ಐಡಿಯಾನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದನ್ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು,
It is, this has been advanced ಎಲ್ಲಿ? It is advanced in, we call it as Durban. ಯಾವ year ಅಲ್ಲಿ? 2013. Durban ಎಲ್ಲಿದೆ? It's in South Africa. ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 5 ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ವ ಈಗ? 23ರವರೆಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದೆ 5 ಕಂಟ್ರಿ ಇದ್ರೆ 5ರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒನ್ ವಾಸ್ ಡೆಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಏನು, NDB ಮತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅನ್ನ. NDB ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಮಾನವಾಗಿ, ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ IMF ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಈ ಐಡಿಯಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗೋದೆಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಣ ಅಂತ ಪುಷಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಬಟ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ವಾಟ್, ದೇ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ? ಫೋರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾನಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದು ಶಾಂಘೈ ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾಂಘೈಲಿದೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಂಘೈ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಇಷ್ಟು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಓದಿ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹೊಸ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವು? ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾಂಘೈಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ಈಗ ಈ NDB ಇದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ NDB? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಗಿವೆನ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ಅದು ಟೆನ್ಯೂರ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಡ್ಡಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಮಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಲೋನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಲೋನ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ. ಸರ್ ಈ ಒಂದು NDB ರೀಸೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ 2025ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ಇಟ್ ಇಸ್ 20ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ 10ನೇ ಎಡಿಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಬ್ರಾಜಿಲ್. ನಾವು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ, ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ NDB ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 11 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 11 ಕಂಟ್ರಿಗಳು. ಯಾರು ಸರ್ 11 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ರೀಸೆಂಟ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ದ 9th ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. 9ನೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಅಲ್ಜೀರಿಯಾ. ಅಂಡ್ 10ನೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೊಲಂಬಿಯಾ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಅಂಡ್ 11ನೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಏಷ್ಯಾದಿಂದ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ, ಇವತ್ತಿನ ಡೇಟ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳಿದಾವೆ NDB ಇಲ್ಲ? ಇಟ್ ಇಸ್ 11 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ NDB. 11 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ NDB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಡ್ಬೇಡ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ NDB? ಇಟ್ ಇಸ್ KV ಕಾಮತ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್. ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2015ರಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು, KV ಕಾಮತ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೇರ್ಮನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ KV ಕಾಮತ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಏನಕ್ಕೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫೋರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ? ಫೋರ್ಟ್ ಜಿಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಸ್. ಇದಂತೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಸರ್. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ? 2009ರಲ್ಲಿ. 2009ರಲ್ಲಿ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಾಂಘೈಯಲ್ಲಿ. ನಾವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದು? ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ಗೆ
ಫಸ್ಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ, ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2010 ಅಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ NDB ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಇಸ್ CRZ, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ನ್ಯೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿಂಜೆನ್ಸಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಐಡಿಯಾನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? 2013ರಲ್ಲಿ ಡರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಟ್ ಝೆಲಾನಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್, ದ ರೀಸೆಂಟ್ 16ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು, 17ನೇ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. 16ನೇದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ? 2024. ಇಟ್ ಇಸ್ 2025. 18ನೇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? 2026ರಲ್ಲಿ. ಬೇಗ ನಾವು 2024 ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಕಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ನಾವು ಕಜಾನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ರಷ್ಯಾ. ಈ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಂಬರ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಡೆಡ್ ಆಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪಕ್ಕ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2025 ಈ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಯೋ ಡಿ ಜೆನಾರಿಯೋ ಬ್ರಾಜಿಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ವೇರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಈ ಮೂರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಯೋಕಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಮೂರನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಯೋಕಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಪಾಸ್ಟ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಟ್ರಯೋಕಾ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಂದ? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಈ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೇರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಪ್ಸಾಮಾರ್. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಪ್ಸಾಮಾರ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಪ್ಸಾಮಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಪ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತ. ಅಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಜಿಲ್. ಎಸ್ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಇವರು 3 ಜನ ಸೇರಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಪ್ಸಾಮಾರ್. ಓಕೆನಾ? ನೆನಪಿರಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ USA ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಥ್ರೆಟನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಡಾಲರ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟ್ಸಾ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಕಾಟ್ಸಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಟ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್. ಥ್ರೂ ಯಾವ ತರ? ಥ್ರೂ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಕೌಂಟರಿಂಗ್ ಅಮೆರಿಕಾಸ್ ಅಡ್ವೈಸರೀಸ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಮೆರಿಕಾನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ they will be countered via ಹೆಂಗೆ? countered via we call it as sanctions. ಸರ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಮೆರಿಕಾದವರು? ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3-4 ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ, ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಎನಿಮಿ ರಷ್ಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಇರಾನ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಸಿರಿಯಾ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮಯನ್ಮಾರ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 3. ಆಸ್ ಆಫ್ ನೌ ದಿಸ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ 3 ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 3 ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಲೆ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ಅಂಡ್ ಸಿರಿಯಾ. ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ UN ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ USA ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್? USA ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಓಕೆನಾ. ನಾವು ಸರ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ USA ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ನಾಟ್ UN ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು USA ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಮತ್ತು UN ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಗನೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ USA ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? USA ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಪುಟಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ UN ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ it is ಎಲ್ಲ 190 plus countries sanctions on a particular country we call as what? UN sanctions. Hope you're getting it. A group of United Nations, if it is putting a sanction on ಯಾರ ಮೇಲೆ? ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ UN sanctions ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ as USA sanctions ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? USA sanctions ಅಂಡರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರೀಟಿ ಅಂಡರಲ್ಲಿ? ಕಾಟ್ಸಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Under we call it as CATSA. Okay na? Yes. This is about we call it as majorly CATSA. Okay lo IPSAMAR ella okay na? It is what is IPSAMAR? It is IPSAMAR. It is India, Brazil as well as it is South African countries. IPSAMAR adamele gothirbekiಲ್ಲಿ it is majorly BRICS andre BRICS is nothing but initially ಆ BRICS ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It has been proposed by we call it as Jimonal and ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ which is present in USA. and ಇದು ನಾವು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, and that is in the year 2009. but in 2010 we established or we have joined it is South African country join ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? it is we joined the meetings. okay ಅಲ್ವಾ? it is we joined the meetings of we call it as it is majorly 2010 ಅಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2012 ಅಲ್ಲಿ we call it as Delhi summit, 2000 we call it as 2013 ಅಲ್ಲಿ it is Durban summit, 2014 ಅಲ್ಲಿ it is we call it as ಯಾವುದು? it is Fort Zilla declaration. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? it is majorly we call it as ಕಜಾನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕಜಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ we call it or ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we call it as it is Brazil, it is Rio de Janeiro. at least ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓಕೆನಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ? yes. the next one we call it as ಯಾವುದು? it is 9th one called as which of the following statements about IMO ಬಗ್ಗೆ? it is IMO ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Recording in progress. Okay alva? the next one we call it as it is ಯಾವ್ದು next one? no, it is international we call it as maritime organization ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ why this? ಓದಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದಿರ ಹೋಗ್ಲಿ? ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಓದಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಅಂತ. ವಿದೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಟ್ರೈ. Which of the following statements about International Maritime Organization are correct? The IMO established in 1948 and operationalized since 1958 is an UN agency headquartered in London. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, the IMO regulates aviation safety ಅಂತೆ. ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೋದ್ರೆ 2 ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, IMO has 198 member states and focus on presenting or we call it as preventing maritime pollution. ಇಟ್ ಇಸ್ 198 ಅಂತೆ. UN ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ 195. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ even if you don't know we can eliminate two options and you can get what? Right option. And
ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಮೇಜರ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ UN ಬಾಡಿನ. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as 175 countries are a part of this. Okay alva. First one it is International Maritime Organization. International Maritime Organization. Now first one ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು? Established in 1948. Established in 1948 and came into effect ಯಾವಾಗ? That came into effect in the year 1958. Came into effect in the year 1958. Second one, how many countries are a part of this? Which countries? So I said 175. 175. Is India part of this? ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇರಬೇಕಾ ಇರಬಾರ್ದಾ? It is ಇರಬೇಕು, and India is a part of this. India is a part of this, including India. The third one, ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? What's the main objective of this International Maritime Organization? It is ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ IMOನವರು. ಸರ್ ಈಗ ಅವಾಗಲೇ ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ವಾ, ನಾವು ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ IMO ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ ಅನ್ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಸೀಸ್, ಅದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ನಾವು ಸರ್ ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆರೈನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆರೈನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನಾವು 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದು ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IMO, and second one we call it as UNCLOS and International Seabed Authority. ಇವಾಗ ನೀವು ಈ ಮೂರನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾರೈನ್ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬೇಗ ಹೇಳಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ. ಇದು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ. ಇದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು. whereas what is UNCLOS? It is rules. It provides rules. It is rules related to marine. Rules ಇದು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಈ ರೂಲ್ಸ್ ನ ಪ್ಲಸ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಬೆಡ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as what? International Seabed Authority. Now can I say all these 3 bodies are UN bodies? It is all this are UN bodies ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ನಾನು? Yes or no? It is no ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ no? Why no? It is major ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is this ISA is not a UN body. It's not a UN body, but it has been established. It has been established as independent body ಆಗಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಇದನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಸರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೆನ್ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ 1948, ಬಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1958. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? IMO. whereas ಈ UNCLOS ರೂಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿದೆ? 1982 and this ISA ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ? 1994. ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ಟನ್, ಜಮೈಕಾ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇಲ್ವೋ? ಈಗ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್. ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್? ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ? ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ನಾವು ವಿಚ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ವಾಸ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್? ಮೇಜರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಓಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್, ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ.
ಈಗ ಸಾಗರ್ ಮಹಾಸಾಗರ್ ಆಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ವಾಟ್? ಮಹಾಸಾಗರ್. ಈಗ ಸಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೀಜನ್. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ರೀಜನ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಅ ಪಾಲಿಸಿ ಆಫ್ ಚೈನಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, ಯಾವ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನ? ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ, ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಾಗರ್. ಈಗ ಮಹಾಸಾಗರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮಹಾಸಾಗರ್? ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಡ್ಸ್, ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ರೀಜನ್. ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂತ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮಹಾಸಾಗರ್, ಮಹಾಸಾಗರ್, ಓಕೆನಾ? ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಎಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಂತ ಇದಾಯ್ತು. ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಕ್ವಾಡ್ ದ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಿಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಯು ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ವಿಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯು ಎಸ್ ಎ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಾಗರ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ದ ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನ? ಟು ಕೌಂಟರ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಚೈನಾಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಲ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸರ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಯು ಎಸ್ ಎದವ್ರು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಮೇಜರ್ ಅಟ್ ರೆಡ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ಯಾರಿಂದ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಂದ ಮೇಜರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಮನ್ ರೆಬೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರು ಎಮನ್ ರೆಬೆಲ್ಸ್? ಹೌತೀಸ್. Now which is that mission which has been launched by USA? It is Prosperity Guardian. It is USA ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಷನ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಏನನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಯು ಎಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ದ ಶಿಪ್ಸ್. ಯು ಎಸ್ ಎ ಶಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದೇ ರೀತಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಶಿಪ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಮಿಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್. ನಾವು ಪವರ್ಫುಲ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್. ದ ಮಿಷನ್ ಆಸ್ಪೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್. ನೋಡಿ, ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಏನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ? ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸರ್ ಈ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮೆರೈನ್. You should know about first one called as BB engine. It is also called as ಯಾವ treaty? High Seas Treaty ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Perfect. It is High Seas Treaty. High Seas Treaty ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಇದರಿಂದ. ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಇಸ್ UNCLOS ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. UNCLOS ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಬೆಲ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮ್ಯಾರಿಟೈಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಟಿಜಿಯಸ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಝೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಹೈ ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಓಕೆನಾ? ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಸಾಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೌಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮೌಸಮ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಆಫ್ ಡೈಮಂಡ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ ಓನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮತ್ಸ್ಯ 6000.
ಅಂಡರ್ ಎ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮುದ್ರಯಾನ್ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ 6000. ಇಷ್ಟರಿಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಷ್ಟರಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು. ಯಾವ್ದಾರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಲಿ, A to Z ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇದರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ವರ್ಗೂ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಕ್ಕ ಬರಲೇಬೇಕಿದ್ರೆ. ಫಾರ್ ಶೋರ್ ದೆಲ್ ಬಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಅಂಡರ್ ವಿಚ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ? ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ತುಕಾಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ NIOT, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ NIOT. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಸ್ NIOT ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಚೆನ್ನೈ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಅಂಡರ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? It is supported by, we call it as Goa government. Support by Goa government, majorly for the development of ಏನಕ್ಕೆ? ಸಮುದ್ರಯಾನ್. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಸಮುದ್ರಯಾನ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಚಂದ್ರಯಾನ 3. ವೈ? Because this international seabed authority has given a pioneer investor status. ಯಾವಾಗ? ಜಮಾನ್ದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. India is the first and the only country to receive what? To receive the pioneer investor status in which region? Central Indian Ocean region ಅಲ್ಲಿ. India is the only country which has got a license to mine ಯಾವ ಒಂದು ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಲಿಮೆಟಾಲಿಕ್ ನಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. To mine polymetallic nodules, and after that, after some 30 or 40 years ಆದ್ಮೇಲೆ we have launched a mission called as Samudriyan mission by Ministry of Earth Sciences, and under this program we are developing a vehicle called as Matsya 6000 to reach you to the depth of what? It is 6000 meters the sea level. ಅದನ್ನ ಮಿಷನ್ ಆರ್ ಮತ್ಸ್ಯ 6000 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಇಟ್ ಇಸ್ NIOT, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, it is the last question for the day. It is okay, the last one, it is majorly we call it as okay alva ವಿಶ್ವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ nothing but world pandemic treaty is our correct. World pandemic treaty is our correct. Now sir ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಟಾಕಿ. ನಾವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬಿಟಾಕ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಎಂಡೆಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕೋವಿಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಬೇರೆ. ಗುರು, TB, HIV, ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು? ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ಬಟ್ ಇದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್, ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾರ್ಜರ್ ರೀಜನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್, ಒಂದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಅಷ್ಟಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಪಿಡೆಮಿಕ್. ಅಂಡ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಾವುದು? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್. ನಾವು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? It is pandemic. Examples ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಪಟ್ಪಟ್ಟಿಂದೀಗ. It is KFD, ಕ್ಯಾಸನೋರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ರೈನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಮೀಬಾ, ನಮ್ಮ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಮೀಬಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್? It is KFD. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ? It is ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಕ್ಯಾಸನೋರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾಸನೋರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ. ಓಕೆನಾ? It is second one continent wise ಅಂದ್ರೆ continent size which includes Zika, Ebola, malaria. Yes or no? Yellow fever, chikungunya ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್.
But ade it is global andre we call it as the COVID, AIDS, hepatitis. Ella countries alli idava. Or we have across the globe hepatitis, AIDS, HIV. Forby we call it as the leprosy. How do you know? Then this is about we call it as pandemic. Ivella example kelala. But nan matte discuss madbekare I want all the things. But sir, my question here is, what is elimination andreno, eradication andreno? Pantri heli ಈಗ. Okay, it is exactly. It is eradication andre if it is completely zero ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. If it is eradication is nothing but diseases ಒಂದು ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು, zero ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Eradication. Now is it possibility to achieve zero cases? Now possibility is sir andre never, and it will never happen also. Sir, it is elimination ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಲೋಡ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಲೆಸ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಕೇಸ್ ಲೋಡ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸರ್. ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 per 10,000 cases. 1 per 10,000 cases 10,000 ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು. 3 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂ ಕೇಸಸ್ ಬರಬಾರ್ದು. We should not get any new cases in the past 3 years to get ಯಾವ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನ? ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಿಂದ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಕೋಮಾ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳಿದಾರೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾಕೋಮಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾಕೋಮಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2024. ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ತು 2025 ಅಲ್ಲಿ. ಟ್ರಾಕೋಮಾ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ನೋ ಕೇಸಸ್? ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೆಸರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 per 10,000 ಅಂಡ್ 3 ವರ್ಷ ಕೂಲಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಪ್ರೋಸಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಎಲಿಮಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಾರ್ಡನ್. ಜಾರ್ಡನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ the first country in the world to eliminate what? To eliminate leprosy, or they have eliminated the leprosy from the world. And leprosy anna ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Hansen's disease ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, leprosy ಅಂದ್ರೆ ಕುಷ್ಠರೋಗ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? nerve weakness. Leprosy is also called as Hansen's disease ಅಂತ. Hansen's disease. ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ಏನು ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್? ಟಾರ್ಗೆಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಟಿಬಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಟಿಬಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ? ಈ ವರ್ಷ 2025. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೆಪ್ರೋಸಿ? 2027. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ HIV? What about malaria? What about hepatitis? What's the target? It is target ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2030. And what about sickle cell anemia elimination? By 2047. By 2047. Now which all diseases has been eliminated major ಆಗಿ recent ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ? Recent polio has been eliminated. Recent trachoma, smallpox has been already eliminated from Elinda. It is India. Okay now, example kelta. The target of different diseases, hepatitis, HIV or malaria by the year 2030. And the next one we call it as the leprosy, TB by 25 and 2027. Okay now, then this is majorly about, we call it as majorly about ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? It is pandemic, epidemic and endemic ಬಗ್ಗೆ. Okay, question ನೋಡಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯಾರು? WHO's we call it as intergovernmental negotiating body related to pandemic. ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಬೇಜಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್.
Second one, WHO can mandate lockdown globally ante ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಬಹುದು. WHO. Does WHO has the authority to control a particular country? No. If that's the case, can I say wrong? Because sovereignty is more important than WHO. ನೋಡಿ ಈಗ 2 ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 2 ಹೋಯ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಆಗಿರಬೇಕು? 3 ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ 3 is common with respect to both. And the last one, observe, it focuses on aviation safety during pandemic anta. It is, which is correct? 1 and 3 is correct. Okay alva? Done. Easier options, World Pandemic Treaty ಬಗ್ಗೆ. Now World Pandemic Treaty ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ it is, we should know about WHO, World Health Organization. ಏನು first one abbreviation? Abbreviation is World Health Organization. When it has been established, ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ? It has been established in the year 1948. Where is the headquarters? Geneva, Switzerland. It is, we call it as the Geneva, the Switzerland. Now ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? What's objective? It is objective here is, it is health and well-being. Health and well-being. Is India a member of this? Is India a founding member? Yes, both are correct. India is a member and India is a founding member of this organization. Okay alva? Done. It is ಇವತ್ತು 25 ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ನೋಡಿ ಬೇಗ ಪಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಬರೀತೀರಾ? ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಕಲ್ತ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ IAEA ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 67ನೇ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಯಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೂ ಇಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 years. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್. And next one we call it as UN peacekeeping and India's role. Okay alva? It is PK blue elements anta nodidhi. Blue elements, India is ranked what? It is 4th with respect to, it is the officials, the peacekeepers, the Maasai tribe, complete tribals ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. 5th, 6th, PESA, FRA. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have discussed about, it is majorly we call it as the different genome project regions. Recent ಆಗಿ Gujarat has announced what? It is first the tribal genome project. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we have discussed about Kanu. We have discussed about, we call it as the PV teachers, the largest, lowest ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the Ottawa Convention we have discussed about. It is exclusive economic zone, UNCLOS, International Civil Authority, IMO we have discussed. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ತೈವಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ NDB ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿಂಜೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. IMO ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಟ್ರೀಟಿ. Good morning. Morning, sir. Now today we will be continuing with respect to our the 6 months the current affairs. Now this will be our the lecture 2. Now coming to our first and foremost one, the first and foremost one, it is just within some, it is 2 minutes the revision of our last class. Now which all topics we have discussed in our last class? We have discussed about how many questions? We have discussed about 10 questions, and we have also discussed about, it is 10 pointers for all the different questions we have discussed, the 10 pointers. Now can you at least remember the topics which we have discussed in our last class? Just the topics at least. Now which was the first topic we have discussed in our last class? We have discussed about a topic called as IMF. Now we have discussed about a topic called as World Bank, and we have discussed about United Nations organs. United Nations we call it as the main organs we have discussed. Yes or no? United Nations main organs we have discussed. And the second topic we have discussed with respect to our the last class, it is we call it as international, it is we call it as Atomic Energy Agency we have discussed. Now when is this IAEA established? It is in the year 1956. In the year 1956 came into effect in which year? 1957. And idra headquarters ellide? Where is the headquarters majorly? It is headquarters, it's in Vienna, it's in Austria. We have discussed this. And the third one,
The third major important one. Now, why this was actually is news in the last 6 months only. Unique news alito. Majorly with respect to we call it as the Iran. We have discussed about the Iran operations, Israel operations, USA operations. We have discussed about the we call it as it is the P6 plus 1 the JCPOA ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. Okay alva. We have discussed about JCPOA also. Okay alva. The second topic. The third topic ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. We have discussed about APO. What is APO? Asia Pacific Organization we have discussed. And the fourth one, fast again. Now is the fourth topic we have discussed. It is majorly we call it as United Nations, the peacekeeping force, or it is also called as what? The blue elements. All the things we have discussed in our last class. Okay, alva. Now the starting with respect to our the next the topic we call it as again the continuation part of the international and places in news. Now international and places in news, the first topic we call it as what? The first topic yadappa andre it is international the criminal court ಬಗ್ಗೆ. International criminal court. Now this international criminal court anna ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? It is ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ criminal ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now this international criminal the court. Now my basic question here is sir, what is this ICC? What is this ICC? Now why this ICC was in use? ಏನಪ್ಪ ICC ಅಂದ್ರೆ abbreviation ಏನು? What is the abbreviation of ICC? First, it is International Criminal Court ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The first one. The second one, ಈ ICC ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? It is why this was in news. For which all things this was in news? Beginning. Now at least this was in news for some 5 to 10 reasons. 5ರಿಂದ 10 ರೀಸನ್ಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the first one USA has put sanctions on ಯಾರ ಮೇಲೆ? It is ICC. USA had put sanctions on ICC. For what purpose? For what is the purpose? Now for providing a judgment in favor of Palestine but against ಯಾರ ಮೇಲೆ? But against Israel. The first one USA has put the sanctions related to the Israel and favoring ಯಾವ country ಅನ್ನ? The favoring the Palestine related to the Israel ಮತ್ತೆ Palestine ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. This is our first one. And the second one ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ recently the new member has been joined. ಯಾರಪ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರು? Now which is the 125th country? 125th country ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯುಕ್ರೇನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Ukraine has been joined as what? Ukraine has been joined as we call it as 125th country. ಎರಡನೇದು. Now ಮೂರನೇದು ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ now against Russian president called as Vladimir Putin arrest warrant has been ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? Arrest warrant has been issued. Okay alva? This is our major important news related to ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as ICC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as ICC. Now ಇದೆಲ್ಲ okay sir, ಇದೆಲ್ಲ okay. Now what is the difference between ICC ಅಂದ್ರೇನು, ICJ ಅಂದ್ರೇನು? Is India part of ICC? Now is India part of ICJ? Yes. Now which is the United Nations body? It is ICJ. Okay alva? Ignore. Now the difference between ICJ and we call it as what? We call it as ICC. Now first one, whenever we are going for a difference ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ now what should be our major important thing here? Now parameters must be there. Now ಇಲ್ಲಿ first parameters ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ now what is the first parameter? It is abbreviation. Now what is the abbreviation of ICJ? Now International Court of Justice. International Court of Justice ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Whereas ICC ಅಂದ್ರೆ international we call it as criminal court. It is called as International Criminal Court. Okay now, first one.
The second one, when it has been established, ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ? When it has been established, ICJ. Now ICJ has been established in the year 1945. 1945ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. What about this? It has been established in the year 1999 ಅಲ್ಲಿ. Established 1997 ಇಂದ 1999 ವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. 1997 to 1999. ನಾವು ಮೂರನೆಯದು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ? UN ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ UN ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. UN ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ UN ಚಾರ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ICC ಯಾವ ಒಂದು ಚಾರ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಅಂತ. ರೋಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್. ಈ ರೋಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 2002 ಅಲ್ಲಿ 2002ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Came into effect in the year 2002. This is our third one. Now fourth one. Now ಈ ICJ ನ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? What is the main objective of this ICJ? What is the main objective? ಬೇಗನೆ. Now dispute between ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? Between countries. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Dispute between countries are handled by ICJ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಜಿನೋಸೈಡ್, ರೇಸಿಸಮ್ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ICC. ಇಟ್ ಇಸ್ ICC ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋರ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಬರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಡೀಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ರೇಸಿಸಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಜಿನೋಸೈಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಆಲ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ICC. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದು. ನಾವು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪಕ್ಕ ಇರಲೇಬೇಕು. ಐದನೇದು, ನಾವು ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ICJಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದಾರಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ICJಗೆ ಪಾರ್ಟಿನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ICC ಬಗ್ಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ICC ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಆರನೇದು, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇವೆರಡು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ನಾವು ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಲ್ಲಿದೆ? ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲಿದೆ? ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೋತ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪೀಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಹೇಗ್ ಅಂಡ್ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತ? ನಾವು ಎನಿವೇಸ್ ICC ದಂತೂ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಆರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅ ನ್ಯೂಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ICJ? ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ? ನಾವು ICJ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಡ್ಜ್ ಒಬ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ದ ದಲ್ವೀರ್ ಭಂಡಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಡ್ಜ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಇಂಡಿಯನ್ ಜಡ್ಜ್ ದಲ್ವೀರ್ ಭಂಡಾರಿ. ನಮ್ಮ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ICJ ಜಡ್ಜ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ? 9 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2018ರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ 9 ಇಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವರ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತೆ? ನಾವು ಅಪ್ ಟಿಲ್ 27. ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ICJ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು 2019ರಲ್ಲಿ ದೇ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? UK Mauritius.
UK Mauritius ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. Now what is the judgment related to? Now the ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the Chagos ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, the Chagos island ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now who should liberate this Chagos island? It is UK should relieve this and give it to Maldives ಗೆ ಅಂತ. But recent ಆಗಿ it is sorry Mauritius, but recently in the year 2025 they have agreed also. They have agreed also. Okay ಅಲ್ವಾ? It is majorly we call it as the Mauritius ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, UK as well as Mauritius. ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ Mauritius has been given the independence with respect to we call it as Chagos. But Dio Garcia ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, but ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, what is Chagos, what is Mauritius, what is Dio Garcia, we'll see all the things. But as of now, is this clear part? Okay na? Now ICJ ಬಗ್ಗೆ, now ICJ as well as ICC ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. Yes or no, we'll see. Question solve ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. Now the first question here is, which of the following about International Criminal Court ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ which of the following is are it is correct or ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. Now which is correct? The first one ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ICC established by Rome Statute ಮೂಲಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 1997 ಇಂದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಗಿ 1999 ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೋಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಮೂಲಕ. ರೋಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಜ್ಯೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿನೋಸೈಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ, ವಾರ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಟ್ ಇದು ದಿಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ದ 2002. ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಭಾರತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ICC. ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇ ನೋಡಿ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿದ್ದು. ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ICC ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ರೈಮ್ಸ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇಶ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ದೇಶಗಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಬಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ ದೇರ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ UNSC, ಇವನ್ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಡೂ ಇಟ್? ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಹಸ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ICC. ಬಟ್ ICC ನ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ICC ಅರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್? ಮಾಡ್ಬೋದ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಲಾದಿಮಿರ್ ಪುತಿನ್. ನಾವು ರಷ್ಯಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ICC, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಅರೆಸ್ಟ್? ICC ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ? ಬಟ್ ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ UNSC ಅವರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ವಿಲ್ ದಿಸ್ UNSC ಗಿವ್ ಅ ಪರ್ಮಿಷನ್? ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ UNSC ಅಲ್ಲಿ who is the permanent member? Now will they give permission to arrest the, it is Netanyahu, it is Israeli the person, individual? Why? Because US is vetoing the, it is Israel's resolution. Yes or no boss? This is we call it as ಮಾಡ್ಬೋದ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ we can do it, but first of all correct, second of all correct. Which is the correct ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ? It is both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are the correct ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮೂರನೇ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ UNSC ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ದ ಥರ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ UNSC ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ? ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 15 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಟೋಟಲ್ 15 ಮೆಂಬರ್ಸ್. ನಾವು 5 ಜನ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ಇವರು ದ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 10 ಜನ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ? ನಾನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಬೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್? They are being elected for a period of 2 years. They are being elected for the period of 2 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ. They are being elected for a period of how many years? It is 2 years. Okay, is India part of this? Is India part of this? Okay, alva? Yes or no? It is no.
It is India is not a part of this. It is India has, I can say, resigned last year itself. But as of now, we are not it is non-permanent. Permanent idiva andre? No. Now permanent election is 5 jana. Yaru. I have already said USA idare, UK, France, adadmele Russia and China. The Russia and China are called as what? The permanent members of, we call it as UNSC. Sir, permanent members ge yen authority ಇದೆ sir ಅಂತಂದ್ರೆ they have a power called as what? Veto. Nothing but ಅವರೇನೋ no ಅಂತಂದ್ರೆ the complete resolution ಏನಾಗುತ್ತೆ? End ಆಗುತ್ತೆ. But absent ಆದ್ರೆ does absentees means veto? Does absentees mean veto? Exam ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Does absentees mean veto ಅಂದ್ರೆ no. ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. It is absentees does not mean veto. Absentees does not mean veto, but veto means veto. Okay alva? Yes, veto andre ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ. Okay alva? It is thus we call it as veto. Only veto means veto. Now being silent is not veto. Being absent is also not veto. Okay na? Yes, thus we call it as UNSC ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. Okay na? ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? This is our first one. ಏನೇ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬರಿಬೋದಾ? Okay. The second one we call it as, now second topic ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ಜಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 6 ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ 6 ಸತಿ. Now why this Indus water treaty was in use? It is now Indus water treaty, ಸಿಂಧು ನದಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. Now sir, what is this Indus water treaty? Now Indus water treaty ಮೊದಲನೇದು ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಓಕೆನಾ? Indus water treaty. Now second one, sir ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? Why this was in use? Why this was in use? Now the first one I have already said. Now because of ಯಾವ attack? It is Pahalgam attack. No, not only Pahalgam attack, we have cancelled in many situations. ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಪತಾನ್ಕೋಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, और मुंबई टेरर अटैक ಆಗಿರಬಹುದು, और पहलगाम अटैक ಆಗಿರಬಹುದು, और कश्मीर अटैक ಆಗಿರಬಹುದು, or we call it as it is the Kargil war ಆಗಿರಬಹುದು. all these situations we have cancelled in. It is Indus water treaty ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ by saying a slogan called as it is blood and water cannot flow together ಅಂತ. ಅದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಇರೋದು ನಮಗೆ. It is blood and water ಏನ್ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. It is blood and ನೀರು, the water cannot flow together ಅಂತ. Blood and water cannot flow together, but separate flow ಆಗಬಹುದಲ್ವಾ? Okay, just joking. This is our first one. Now sir, ಈ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಗೆ ಟ್ರೈಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಇದಾವೆ? ನಾವು how many tributaries of Indus? It is ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು CJI ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. CJI. ನಾವು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ RBS ಅಂತ. RBS RCB ಅಲ್ಲ, it is RBS. It is I ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇಂಡಸ್. ನಾವು ಜೇಲಂ, ದ ಚಿನಾಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಾವಿ, ಮತ್ತೆ ಬಿಯಾಸ್, ಮತ್ತೆ ಸುಟ್ಲಜ್. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸಟ್ಲಜ್ ಆರ್ ಸುಟ್ಲಜ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು. ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಏನೇ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಆರ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂತ, ನಾವು ಪೂರ್ವದ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಮತ್ತೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು? ನಾವು ಹೂ ಶುಡ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ? ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ನೋ, it is nothing but we should be given the, or India should be given the maximum capacity. Why? Because all these are originating, majority are originating where? India, and flowing via India. Now which is the only river which does not originate in India? ಯಾವುದು? It is the Sutlej or Chenab. It is Sutlej. Okay alva? That originates in, we call it as Tibet ಅಲ್ಲಿ. Tibet originating, ಮಿಕ್ಕಿದರೆ majority are in, it is India itself. No sir, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ,
ಬಟ್ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ನಲ್ಲಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ, ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾರಿಲ್ಲಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ. ನಾವು ಈ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಯಾವಾಗಾಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 1960ರಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1960. ಯಾರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ? ದಲ್ಲಾಳಿಗಳವರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾರು? ಮೀಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಅವ್ರೇನ್ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮಧ್ಯೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನಾವು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರೀಟಿ ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನಾವು ಪೂರ್ವದ ರಿವರ್ಗಳನ್ನ 100% ವಾಟರ್ಸ್ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಬೈ, ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾನ್. ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್ the floods in complete we call it as the western part including Delhi also, but we can't. But you can use ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ. You can't construct so much of dams. Now you can use 100% of water. And the second one ಈ ಒಂದು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ನದಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 70:30. ಇವಾಗ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ 100% ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ನಮಗೆ, ಬಟ್ 70% ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕೀಗ? Now this need to be given for Pakistan. In ಮಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂತ 30% ಅನ್ನು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ. Now if it is India, ನಾವು ಸರ್ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಬೋದಾ? ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಬೋದಾ? ರಿಸರ್ವರ್ ಕಟ್ಬೋದಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ 30% ಅನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪರ್ಪಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನೋ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ? ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, we can use it for drinking water, and second one you can use it for it is hydroelectricity. ಯಾವ hydroelectricity? ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನ ಕಟ್ಟದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಟ್ಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ದ ಕಿಶನ್ಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಕೆಣಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸರ್ ಇರೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಸ್. 100% ಇದೆ, ಬಟ್ 100% ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ಲಡ್ ಇವನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಅಂಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಏನಿರಲ್ವಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ನೋಡೋಣ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಡೋಣ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಸಿಂಧು ಜಲ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1960ರಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? ಭಾರತ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ನಾವು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, UN ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Second one, there are two important rivers. One we call it as eastern rivers. Eastern rivers ಯಾವುದು? RBS, Ravi, Bias and Sutlej. Now while Pakistan allocated the ಯಾವ rivers ಅನ್ನ? It is western rivers with India allowed unlimited or limited? ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 30%. ಎರಡನೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? Second one. And third one, India can use western rivers for domestic, agricultural and hydroelectric power generation, resulting approximately ಎಷ್ಟು percentage? Maximum 30%. ನೀವು ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ maximum 30%. ಬಟ್ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಏನನ್ನ? ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ, ಅಟ್ ಇಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ದ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ ರಾಟ್ಲೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಿಶನ್ಗರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ICJ. ನೋಡಿ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಮೋದಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ರೀಚ್ಡ್ ICJ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೈಲೇಟಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರೀಟಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಈಗ ನೋಡಿ 3 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಆಲ್ 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್. ನಾವು ಮೇಜರ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್
It is major ಆಗಿ ನೋಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It is first one we call it as it is Kartarpur corridor. The first one Kartarpur corridor. Initially ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? It has been extended for the 5 years. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ it is 2029 ವರೆಗೂ. First one, now ಈ Kartarpur corridor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It's a religious Sikh corridor. It's a religious the Sikh corridor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಖ್ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುರು ನಾನಕ್ಸ್ ದ ಬರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ನಾವು ಈ ಕರ್ತಾರ್ಪುರ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾವಿ ರಿವರ್ ರಾವಿ. ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಮೇಜರ್ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದ CPEC ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು CPEC ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ನಾವು ಈ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಪಾಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಾಶ್ಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಜಿಂಜಿಯಾಂಗ್ और ಕಾಶ್ಗರ್? ನಾವು ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಯಾವುದು? ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂಡರ್ BRI ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೋಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ OBOR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅಂತ. ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಚೈನಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ಎಲ್ಲಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಂಜಿಯಾಂಗ್ ಇಂದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಗ್ವಾದರ್. ವೇರ್ ಇಸ್ ಗ್ವಾದರ್? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವಿದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ POK ಇಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ POK ಅಂದ್ರೆ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಪಾಕ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಅಥವಾ ಗಿಲ್ಗಿಟ್ ಬಲ್ತಿಸ್ತಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. It is we had how many wars? We had majorly 3. ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 1965ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು 1971 ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಕ್ ವಾರ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ 1998 ಇಂದ 99 ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೂ ವಾಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸತಿ ನಾವೇ ಗೆಲ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ವಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್? ನೋ. ಬಟ್ ವಾರ್ ಬದಲು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಟೆರರಿಸಮ್. Nothing but bleeding India with a different cuts on a strategy. It is bleeding India not via war, rather via it is we call it as different cuts ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Nothing but we call it as terrorism. And it terrorism sponsor ಮಾಡ್ತಿದಾರಂತ now for the first time FATF also. FATF has become the first time they have announced that Pakistan is providing the state sponsored terrorism. It is for the first time in the history FATF has given a resolution regarding what? FATF regarding the resolution of what? Resolution of Pakistan. It is state sponsored terrorism has been accepted by FATF, the Financial Action Task Force. ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟು ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇಂಡಸ್ ದ ವ್ಯಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ, ದಸ್ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು.
ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ IVC ಅಥವಾ ಹರಪ್ಪನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ನಾವು ಈ IVC ಆರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ರೀಜನ್? It is major we call it as northwest of India subcontinent. Northwest of Indian subcontinent. ಎಲ್ಲಿಂದ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ it is India, the Pakistan ಮತ್ತೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಈ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್. ಈ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ವೈ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಾವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು? It is M.K. Stalin has announced $1 million. $1 million ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. It is $1 million ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ $1 million? Now one who decodes or one who deciphers, we call it as Harappan literature ಅನ್ನ. ಹರಪ್ಪನ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಥವಾ ಹರಪ್ಪನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ? ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ $1 million ಅಂದ್ರೆ $10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಕ್ರಾಸ್ ವೆರಿಫೈ? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? It is $1 million has been announced by the Tamil Nadu chief minister called as M.K. Stalin. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ IVC ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now the first one, IVC ಅನ್ನ for the first time it has been deciphered by ಯಾರು? It has at least ಯಾವಾಗ? It is 19, that 24 is the consolidated one, but initiate ಆಗಿದೆ ಯಾವಾಗ? 21 ಇಂದ. The 21 ಇಂದ it is majorly we call it as, it is Dayaram Sahani, but who was the director of this IVC? It is, we call it as major ಯಾರು? It is the Marshal. It is, we call it as the John Marshall. He was the head. And the second one, what is the extent of IVC? What is the extent of IVC? Now north ಅಲ್ಲಿ extent ಯಾವ್ದಿತ್ತು? The Mandu. ಎಲ್ಲಿದಪ್ಪ Mandu? Jammu and Kashmir ಅಲ್ಲಿ. And eastern we call it as Alamgirpur, UP ಇದೆ. And southern ಆದ್ರೆ we call it as the Daimabad, ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದೆ. And last one we call it as the Sood Gazandar. It's in the Balochistan province of Pakistan. Balochistan province. Now this is considered to be the largest civilization. The largest civilization during the ancient times. It is considered to be the largest civilization of 3.2 million square kilometers. The 3.2 million square kilometer ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ. It is the largest of all the contemporary civilization. Egyptian ಆಗಿರ್ಬೋದು, Mesopotamian, Chinese ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ which is the largest? It is, we call it as Indus Valley civilization is considered to be the largest. Now which is the largest site in India? It is Rakhigarhi. Now where is Rakhigarhi? It is in Haryana. Rakhigarhi, it's in Haryana. And which one is considered to be the port city? The port city we call it as Lothal. Now in Lothal we are constructing we call it as museum. The dockyard museum has been constructed with the support of yaru? With the support of the Portuguese. With the support of, we call it as the Portuguese. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, the major one we call it as, it is Harappa. The first site identified Harappa and the Mohenjo-daro. ನೋಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದಾರಲ್ಲ, it is dancing girl. The dancing girl, UPSC, the dancing girl. It is Harappa is considered to be the first site on ಯಾವ river ಮೇಲೆ? It is on river Ravi. And Mohenjo-daro, both these are in Pakistan. Now Mohenjo-daro ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is bathing or we call it as the great bath. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ the granaries, all these things. Okay alva? See, minimum knowledge, at least you should have some 10 pointers ready with respect to all the content. If it is a topic, it is some 10 points, you should be ready. Okay na? Yes, done.
ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. Now this is about our major one called as the second question of the 12th one. ಓಕೆನಾ? ಯಸ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಸರ್? ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಟ್ರೈ. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು it is Indus Water Treaty or related to we call it as Indus Valley Civilization IVC. ಬೇಗನೆ ಹೇಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ. The next one, it is related to, it is AUKUS. It is AUKUS. AUKUS ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, UK and US ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, UK and US. Now sir, what is this AUKUS ಅಂದ್ರೆ? ಬೇಗನೆ ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ and you should know the news. Now AUKUS ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಲ್ಲ. There won't be question on AUKUS. Why? Why there won't be question on AUKUS? ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ವಾ. Now why I am not doing it? But there won't be question purely on AUKUS because this AUKUS has been launched in 2021 only. Already there was a question in the UPSC mains in 2021 itself. Means only. But now why the recent news? Recent agi the three countries has organized the military exercise at where? The South China Sea or in where? The Pacific Ocean. Or in Pacific Ocean. But this news is already I have said. Now Pacific Ocean, whatever the news here is, there must be a question. Now sir, Australia ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, UK ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ it is US ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. But before discussing separately, we will see what is this AUKUS ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ನಾವು ಈ AUKUS ಅನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಯಾವಾಗಪ್ಪ? 2021 in the year 2021. Now what does this AUKUS means? AUKUS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a trilateral summit with respect to collaboration of nuclear submarines. Understand my question here. It is a trilateral. Now trilateral andre it is three countries are involved. Now three countries are involved with respect to the development of what? The nuclear submarines. Nuclear submarines. One theme siktum. Now the theme here is what is submarines? What is submarines? Submarines andre enu? Underwater? Okay, under the ocean. Okay. Okay. Now missile submarines andre enu? Under the water, now underwater hodre it is submarine na? It is if a defense equipment which is working below water, if a defense equipment which is working early, now below water work ಆಗ್ತಿದ್ರೆ defense equipment, be cautious. Defense equipment we call it as what? We call it as submarines. Now in India we have two types of submarines. One we call it as yadu, one the traditional submarine ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Traditional ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ submarine, and the second one we call it as what? Now modern submarine ಅಂತ. Now traditional ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? Modern ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Now traditional ಅಂದ್ರೆ ಪುರಾತನದು traditional. Now modern ಅಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕತೆ. Yes or no? What is this traditional and modern in we call it as submarines ಅಲ್ಲಿ? Now traditional ಅಂದ್ರೆ ನಾವು fuel ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? It is fuel here is diesel. The fuel is diesel. ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಲಿ, ನಾವು ಒಂದು submarines ಗೆ it is fuel diesel ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ which is most important? Oxygen is most important. ನಾವು ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಟ್ ಈಗ ಉಸಿರಾಡೋಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. Yes or no? Hope you're getting it. It is a fuel, here is diesel. And here the fuel is what? It is nuclear, the fuel. Nuclear fuel, it can be uranium, it can be plutonium, or it can be thorium also. Now sir, now to burn nuclear reactors or the nuclear as a fuel, does it require fuel? ನಮಗೆ fuel ಬೇಕಾಗತ್ತಾ? Not required. Oh sorry, fuel is required. Do we want oxygen? No. But ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we want a location to burn ಅಷ್ಟೇ. We want some location to burn, and ಆ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ಸ್. Hope you getting it.
It is submarines are divided into two types. One we call it as traditional anta karitivi. Second one we call it what? Modern. So traditional andre ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, it is the diesel is the fuel, but diesel burn ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? Oxygen. But if it is nuclear as the fuel, do we want oxygen to burn? Not required. But ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾ burn ಮಾಡ್ಬೋದು. But along with these things, this can burn it for ಎಷ್ಟು period of time burn ಮಾಡ್ಬೋದು? It is longer period of time I can burn. Now longer period of time I can burn ಅಂತಂದ್ರೆ is it mandatory to come up and it is to develop an oxygen? ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Now which is more safer? Which is more costlier? Modern. Now which is more advanced? Yes or no? Done the game. Now sir, idella okay sir. Now which is the diesel submarine class called as? We call it as Calvary class submarines. Now Calvary class submarines anna it is developed in collaboration with yaar country jote? In collaboration with, we call it as France. In collaboration with the France anta karitivi. Sir ಎಷ್ಟನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 6. It is 6 ಯಾವುದು? It is the Calvary class, Calvary, Kanderi, Karanj, Vela, Wagir, Wakshir anta. Total 6 submarines has been developed, and that series, the technology is being sponsored by yaru? It is France and developed by Mazagon Dock Limited. The Mazagon Dock Limited ellidare sir antandre they are in, we call it as Maharashtra, Mumbai. Mazagon Dock Limited they are in, we call it as Mumbai idare, and this we call it as the Calvary class, traditional class, but cheaper alva. It is cheaper, adukosar France ಅವರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ. But will any country give nuclear submarines? Will they give nuclear submarines? No. But which is it is nuclear submarines no country will give you, and this need to be developed indigenously, and that indigenous class anna ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as INS Ariant class ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as it is nuclear submarines ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೊಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We call it as Ariant class, and that we call it as Ariant class. Okay ಅಲ್ವಾ? Now ಈಗ AUKUS ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು will they go for collaboration of traditional the submarines or modern submarines? It is trilateral agreement for the development of inkoskara. It is majorly we call it as development of it is nuclear submarines ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? The modern ಆಧುನಿಕತೆ. Okay ಅಲ್ವಾ? Majorly we call it as it is the updated one, we call it as nuclear submarines. Okay ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡೋಣ. It is related to nuclear or Australia ಬಗ್ಗೆ, UK ಬಗ್ಗೆ, US ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ some 10 points. Ready now? Now first ready idre Australia ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್. Now what is the location of Australia? It is Australia is not only a country, it is also ಏನಿದು? It is continent ಕೂಡ. It is country as well as continent. Okay na? Now which is the smallest continent? Australia. The smallest continent we call it as the Australia. The smallest continent. Capital ಯಾವ್ದಪ್ಪ? Capital we call it as Cadbury ಅಲ್ಲ? It is Canberra. It is Canberra. The third one. The fourth one we call it as, now which country has the it is largest coral reefs? It is Australia. Now which is that coral reefs? It is, we call it as the barrier. It is the reefs, the Great Barrier Reef. Again that is present to the east of Australia. Idina we call it as world's largest ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The world's largest. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು it has recently this Australia has conducted an exercise called as the Talisman Sabre exercise. ಕೇಳಿದಿರಾ? It is this exercise we call it as the Talisman Sabre. Now Talisman Sabre, this is a multilateral the exercise. Now in multilateral exercise ge now India recently participated for yesterday time ge first time. Recently India met for the first time, we call it as we call it as Talisman Sabre. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು between India and we call it as India and Australia, we call it as Austra-Ind ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as Austra-Ind. Austra-Ind ಅಂದ್ರೆ
It is bilateral exercises. The Australia India the military exercise. Australia India the military exercise. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಕ್ವಾಡ್ ಇದೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we also have we call it as Malabar exercises. ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೇಡ, but we discuss. Okay na? Yes or no? This is at least clear. Now, which is the recent continent which has been identified near to Australia? Recent continent ಯಾವುದು? It is Zealandia. It is ಎಷ್ಟನೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಅದು? It is 8th continent. 8ನೇ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯಾಲ್ಯಾಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಯಾಲ್ಯಾಂಡಿಯಾ ನಿಯರ್ ಟು ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ಜಿಯಾಲ್ಯಾಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Zealandia, Eileen point one. This is majorly we call it as majorly about the Australia. Okay na? Yes or no? Paka? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಇರ್ಲಿ ನಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಓಕೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ UK ಬಗ್ಗೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ UK. ನಾವು UK ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. UK ಬಗ್ಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ದೇವರ್ ಆರ್ ಬಾಸ್. ಬೇಗನೆ ಒಂದು 10. and don't say UK the capital London. UK is an island country. Okay. Now first news UK ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ now recent ಆಗಿ we have finalized UK India free trade agreement. India has finalized ಏನು UK India the free trade agreement has been finalized. ನಾವು ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗ ನೋ ಟಾರಿಫಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಟಾರಿಫ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಟಾರಿಫ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀ ಟ್ರೇಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫ್ರೀ. ಒಂಥರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹತ್ರ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಟಾರಿಫ್ಸ್. ಮಿನಿಮಲ್ ಟಾರಿಫ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಪೇಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ಅಂತ. ರೆಡ್ ಟೇಪಿಸಮ್ ಇಸ್ ಲೆಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಈಗ FTA ಯಾರ ಜೊತೆ ಇದೆ? ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ವಿತ್ 6 ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರ ಜೊತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ UAE ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿತ್ UAE. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ आवर ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ UK ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ರಪ್ಪ. Now second one, which is the country to completely shut down the coal-based industries? It is UK. Now UK has shut down. It is 144th or 145. ಯಾವೊಂದು it is 144 years old. The coal power plants has been ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? It is ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ it is ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? They have shut down. Which is the first country in the world? Which is the first country in the world to do ಅಂತಂದ್ರೆ it is UK. And ಅದರ ಜೊತೆಗೆ this country has become one of the first country to go for what? It is carbon border tax or carbon border adjustment tax, or it is also called as carbon tax. ಯಾವ ವರ್ಷದಿಂದ? 27 ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲಿ COP29 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಲಿ COP29. COP ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ, ಕಪ್ಪೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ COP ದ 29ನೇ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ UNFCCC ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಬಾಕು, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬಾಕು, ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಬಾಕು ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಾಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ the 3-parent baby, which is the first country to approve 3-parent baby. And the 3-parent ಅಂದ್ರೆ ಮೂರಪ್ಪ ಅಂತನಾ? Now what is the 3-parent baby? It is 3-parent baby. It is mitochondrial replacement therapy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is mitochondrial replacement therapy. Now recent ಆಗಿ which is the first country to approve? UK. And from this the babies are also born recently. 2025ರಲ್ಲಿ the babies are also born by a treatment called as mitochondrial replacement therapy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Replacement therapy.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 2035ರಲ್ಲಿ this UK will be organizing it is women's the Olympic games ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is women's World Cup or it is the Olympics ಅನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. It is the 2035 it is majorly women's World Cup will be organized by yaru. It is UK, organized by UK. First one FTA 144 years. It is 2027 in the there will be what tax? The carbon border adjustment tax athwa carbon tax in the karitivi. This has been finalized in where? It is COP 29 to UNFCCC. We call it as Baku, Azerbaijan. Yellide sir idu antandre majorly Caucasus mountains ali. Caucasus mountains nodona Azerbaijan ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅದಾದ 3 parent baby has been approved and this has been finalized by yaru. This has been finalized by even the UK and the last one we call it as 2035 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? It is the Women's World Cup. Okay na? Yes, this is about UK. And next one ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕು? It is USA ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಟಾರಿಫ್. Now the first one we call it as the tariff. ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸೈಕೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? It is the Donald Trump has increased the tariff to ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಗೆ? It is 50%. The 50%. Now does it have any impact on India? Now ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳಿ. ಮೋದಿ ಹೇಳಿರೋದು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ. ಸಿ ಮೋದಿ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು USA ಬಾಸ್. Hope you're getting it. Now the statement which has been given by Modi is their own agendas. But are we exporting agricultural products? USA is one of the largest producer of agriculture boss. It is rice ಆಗಿರ್ಬೋದು, wheat ಆಗಿರ್ಬೋದು, animal husbandry, they are largest. But ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುಕ್ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ? ಹಾಲ್ ಅಂತೀರಾ, ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. We are drinking 450 liter or 450. It is we call it as ml per day per individual. It is textiles and the major ಮಾಡ್ತೀರಾ. We are not the largest producer of textile. Rather it is the Bangladesh and Vietnam. It is pharmaceuticals. We are exporting it is generic medicines, not the original one. Will the USA buy generic medicines? ಮತ್ತೆ ಏನು ಇಲ್ಲ. It is majorly it is IT. But why he has given a statement saying that if it is in the interest of agriculture ನಾನೇನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ? Again that is all agendas. No, but adre now what all things we are exporting, we'll see all the things. Okay alva? At first one we call it as the USS we call it as the Donald Trump is considered to be ಏನು? It is MAGA. What is MAGA andre? Make America great again anta. Make America the great again. He came out with the slogan called as it is we need to make America great again. Already America great ತಾನೆ. Okay. The first one. The second one called as 50% tariff. And the second one, which country is the largest producer of oil? Which country is the largest producer of oil ಅಂತಂದ್ರೆ it is USA. Largest producer of oil ಅಂತಂದ್ರೆ it is USA. Venezuela ಅಲ್ಲ. Okay na? It is USA. But from where are we importing maximum oil? Russia. Maximum oil is from Russia. Make it ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is maximum oil to. It is India is coming from where? It is Russia. And the third one, sir ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಸರ್ largest producers ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ largest top 3 largest producers USA, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ, ನಾಟ್ ವೆನಿಜುವೆಲಾ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾ. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾ, ಬಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ವಿ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸರ್ ವೈ ಆರ್ ವಿ ನಾಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ USA? ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೊಸ್ದು. ಏನಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್. It is not relation between India and Russia. Rather, Russia is being imposed with the sanctions alva. Now, no one are purchasing Russian oil. But yaru ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಾಗ will the cost be higher? Will the cost be cheaper? Cheaper, boss. Another reason. It's not because of the closeness of Russia, or it's not because of it is US also. It is because of the cheaper products. Because we are the
we are getting maximum amount 70 to 80% we are importing it oil ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಷ್ಯಾ. ಬಟ್ ಸೌದಿ ಮತ್ತೆ US ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಗಿವ್ ಮಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್, ಡಾಲರ್ ಕೊಡು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡು. Yes or no? Yes, this is the reason. It is arbitrary. It is no country does not bother about the relationships. Rather, every country borders about what? Bothers about what? Their own country. Nam country ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. Okay, now this is about second. Now third one. It is why the third USA was in news. Now USA has exited from the. It has different organizations exited. Now ಯಾವ್ದನ್ನ exit ಆಗಿದ್ದಾರೆ? One we call it as WHO, and the second one we call it as the Paris, UNESCO. It is third one we call it as UNESCO, and the fourth one we call it as they are also planning to limit exit agile NATO in them, but they are limiting what? They are limiting the funds. They are limiting the funds. They are limiting funds, but ಈ ಮೂರಿಂದ exit ಆಗಿದ್ದಾರೆ. And next one related to it is USA. Recently they have organized the 6th Quad meeting. They have organized the 6th Quad meeting. Illappa 6th Quad meeting go. It is Wilmington. The 6th one we call it as the 6th edition. Illappa Wilmington anta ಕರೀತೀವಿ. Wilmington ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ US ಇದೆ. It's in USA. Okay na. In order majority there are it is a number of things. Now do we have surplus with USA or deficit with USA? Balance of payment ರಫ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ. It is surplus. ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನು ಬಾಯಿಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ. Now ಈಗ it is deficit ಇದ್ರೆ why are we bothering with USA? ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? We have $41 billion. ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ನಾವೀಗ 50% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will come down to what? 20. And that's the reason we are going for what? We are going for a huge amount of it is debates and discussion with the USA president. Sir, ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. But he is saying that okay ಮಾಡಲ್ಲ, but ನಾವೇನು ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. But why he is pushing? Why he is pushing for 50% tariff only on India and Brazil? Why not on China? Because majority 80 to 90% oil they are importing from where? Russia. But ನಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರಲ್ಲ, ಮಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We won't restrict you under CAATSA. What is CAATSA? It is countering American adversaries through Sanctions Act ಮೂಲಕ. I have already said, now as of now only 3 countries are under CAATSA. Majorly the recent one, it is Syria. Second one we call it as majorly with Iran, and the third one with what? Russia. But 3 countries ಜೊತೆ ನೀವು ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಿ, ಬಟ್ ನಾವೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. But India is saying that ನಾವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, but we'll go to Russia. Yes or no? Because we are getting cheaper. And ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ the NCERT program. What is NCERT? It is NASA ISRO synthetic aperture radar ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. NASA ISRO the synthetic aperture radar, the world's first dual band frequency. The world's first dual band frequency ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ನಿಸಾರ್. ದ ನಿಸಾರ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾ, ಐ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋ, SAR ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ನೀರ್ ಸರ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೆಡಾರ್ ಅಂತ. ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೆಡಾರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ L and S ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. L and S is our first one. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we call it as ICET between India and USA. I ಅಂದ್ರೆ ಏನು? I ಅಂದ್ರೆ it is initiative with respect to critical emerging technologies ಅಂತ. Initiative with respect to critical emerging technologies. ಏನಪ್ಪ critical emerging technology ಅಂದ್ರೆ? What is critical emerging technologies? Which includes AI, which includes IoT, Internet of Things, okay na? Artificial intelligence, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿಗ್ ಡೇಟಾ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಚೈನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. It is initiative for critical emerging technologies. This is between ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ?
India and we call it as USA. India and USA. That will next one. Recently we and USA conducted different military exercises. Yadapa military exercise between India and USA. Now first one we call it as Vajra Prahar. Yadapa military exercise andre Vajra Prahar or the Vajra Prahar Yuddha Abhyas. Vajra Prahar, it was Yuddha Abhyas. The Tiger Trump anta ಕರೀತೀವಿ. The Tiger, the Trump. Okay, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಬಿಡಿ. It is a Tiger Trump. And the last one we got is what? Red flag. The red flag majorly ಈ ನಾಲ್ಕು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? It is we call it as India and USA. India and USA. Okay ಅಲ್ವಾ? ನಾವು UK ಮಧ್ಯೆ ಆದ್ರೆ we have India and UK we call it as ಅಜೇಯ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is we call it as ಅಜೇಯ ವಾರಿಯರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. It is we call it as ಅಜೇಯ ವಾರಿಯರ್ between India and UK. Between India and we call it as UK. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes. I have covered majority, but ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡೋಣ. Next topic ನೋಡೋಣ. Okay, solve ಮಾಡಿ ಈಗ. Now consider following statements related to what? Now consider the following statement AUKUS ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಯುಕೆ ಮತ್ತೆ ಯುಎಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಸ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು AUKUS aims to enhance defense capabilities, integrate technology and stabilize the Indo-Pacific region ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. It is correct ಅದು. AUKUS primarily focus on regulating maritime trade and shipping. ಮೇಜರ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇದು? ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ. It is no related to what? Related to submarines. ನಾವು ಈಗ 333 ಹೋದ್ರೆ 1 ಓಕೆನಾ? ಯು ಶುಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೀನಿ AUKUS UK US ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಮರೈನ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಸಬ್ಮರೈನ್ ಯಾವ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಟು ಕೌಂಟರ್ ಅ ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಚೈನಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕಂಟ್ರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೈನಾ. ಓಕೆನಾ? ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಆಲ್ ದ 3 countries. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಭದ್ರತಾ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂವಾದ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕ್ವಾಡ್ ಚತುರ್ಭುಜ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಭದ್ರತಾ ಸಂವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ. ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್. ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಿತ್ತು? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಗೈಸ್ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲನೇದು ಕ್ವಾಡ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್? ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್. ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶಿನ್ಜೋ ಅಬೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಪಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹಿ ವಾಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಬೀನ್ ಅಸಾಸನ್ಡ್. ಓಪನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಾಕಿದ್ರು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಶಿನ್ಜೋ ಅಬೆ. He was more closer to ಈ ಜಪಾನ್. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಥೆಗಳಿದಾವೆ ಈಗ ಅಂತ. Yes or no? Japan is becoming revolutionary now. Japan is becoming more aggressive. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Recently they have gone military exercises with Philippines, military exercises with India. That too in Pacific Ocean near to South China Sea. But ನೋಡೋಣ ಸರ್, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ it is they have debarred all the army. Japan does not have army. They only have a defensive force. Only for security. It is ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. It is but will complete this. ಶಿನ್ಜೋ ಅಬೆ ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2007 ಅಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ.
ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2017. In the year that 2017, this has been formalized. This has been formalized. Now sir, formalized, okay sir, is it a formal organization or informal organization? It's an informal. Non-informal already ಹೇಳಿದೀನಿ. No headquarters, no secretariats, no meetings. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಿಕ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ ಮೋದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಸ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಬಿಡಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ವಾ ಹೆಂಡತಿ? ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ದ 2017 ಆಯ್ತು. ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು? ಇಟ್ ಇಸ್ 2024 6ನೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ನಾವು ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್, ನಾವು ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ವೆಲ್ಮಿಂಗ್ಟನ್? It is Wilmington, it's in USA. Wilmington, it's in USA. Now, what is the different outcomes of this Wilmington outcomes ಏನೇನು? Now, first outcome ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾನ್ಶೂಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಅಂತ. It is ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾನ್ಶೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾನ್ಶೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು. ನಾವು ಈ 4 ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಯಾವುವು? ಈ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಪಾನ್, ಇಂಡಿಯಾ, USA ಅಂಡ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಈ 4 ಕಂಟ್ರಿ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮಾನ್ಶೂಟ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ. ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು they have launched the initiative called as Maitri initiative. As a part of this Maitri only, we have launched we call it as Sea Observer mission ಅಂತ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸರ್ ಮೈತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇನ್ ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್ we need to go for what? We need to go for the free, the fair, the free ಆಗಿರಬೇಕು, ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್. ದ ಫ್ರೀ, ದ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಓಪನ್ ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್. ಯಾವ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಂಡೋ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ರೀಜನ್. ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಂಚ್ ದ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ. ಇಟ್ ಹಸ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ as ಯಾವುದು? ದ ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಿಷನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? It has been launched as a part of Maitri, as a part of this squad. The first sea observer. Sir, ಯಾವ ತರ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ. It is we call it as, it is almost similar to the Operation Prosperity Guardian. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ related to which is the European Unions. It is aspires on the similar lines to observe the sea. ನಾವು ಈ ಕ್ವಾಡ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And that we call it as sea observer mission ಅಂತ. ಇವ್ರು ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ sea observer mission. That we call it as the Sea Observer Mission. As a part of what? Maitri. As a part of, we call it as Maitri initiative. Now, ಇದೆಲ್ಲ okay sir, ಇದೆಲ್ಲ okay. The next one we call it as, now ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ವಾಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ? It is 2025 ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. The 2025 it will be held in ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. For by next ವರ್ಷ 2026ರಲ್ಲಿ the 2026 will be in where? Will be in Australia. Will be in, we call it as Australia. Okay na? Will be in, we call it as Australia. 2026 it will be in. The next one will be in Australia. Okay alva? That's about quad. Now ಈ quad ಬಗ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಪಡ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ 1 hour ಕೂಡ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಎದ್ದೇಳೋದು. ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗುರು? 10 ಲಕ್ಷ ಜನ UPSC ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್ 50,000 to 70,000 ಜನ ದೇ ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್. ಎಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಗುರು? 2.5 ಗಂಟೆ ಕೂರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ? ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಏನೋ PM ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ದ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಸೆಟ್ಟೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ.
They are 26, 27, not even they are in a position to earn 10,000 rupees. Don't think it in a bad way. It is 10,000 ದುಡಿಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಗುರು. But you are coming back to it is Bidar in the Bijapur ಬಂದಿದ್ದೀರಾ. And you are not able to read and it is sitting in a library and watching movies. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ it is ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಇಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? Or like don't you think you are doing injustice? ಏನು ದಬಾಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ? And you should question every day, saying that Guru, this is not my life. And if you want to move from this Chandraghat slum in the move ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I need to become something. This is a slum. Hope you're getting it. Density is highest. ಮಾಡೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರಬೇಕದು. ಬಟ್ ಏನು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಬರಲಿ. ಗುರು, ನೀನು ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಬಿಟ್ರೆ ಏನು? ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. August 16th ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಷನ್ and next 20 days ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವೆಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಷ್ಟು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? Yes or no? See, in ಬಾಳ್ ನಮ್ದಿದೆ. When you are negative and when your friends are surrounded by negative people, you will never clear it. And ಯಾವನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡುಗರು, ನನಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನು 22, 23 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಿನ 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ತಗೋತೀನಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟಿಲ್ 60 years ತಿರುಗೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಬಟ್ ಮೂವೀಸ್ ನೋಡೋದು, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಟೀ ಕಾಫಿ. ಏನ್ ಗುರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು? ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತೀರಾ? ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ 22 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಸರ್. ಏನೋ ಮದುವೆ ಆಗಿ 2 ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇರಲ್ಲ ಗುರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಫೀಲ್ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್. ಹಂಗೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೆಳೆದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಳೆಯೋದು. ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಾಳಾಗೋಗ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಹಾಂ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೈಲಾಗ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕ್ವಾಡ್ರಿಲಾಟರಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದು ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಚತುರ್ಭುಜ ಭದ್ರತಾ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಂವಾದದ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ದ ಕ್ವಾಡ್ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಅಂತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಇನ್ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ 2017. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ? ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ 2007. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಪಟ್ಟನ್ ರಾಂಗ್. ನಾವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದ ಕ್ವಾಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 2017 ಅಂತ. ಬಟ್ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಟ್. It was 2017, regulates the maritime trade and accounts for 50% of global GDP ಅಂತ. ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು. Now how can it be 50% boss? It's only 4 countries. Now it is only 4 countries ಅಂದ್ರೆ how can it be 50%? Again this wrong. Now options ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ neither. Yes or no? ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಲಿ. Now either direct or indirect, at least you can guess the works. You can guess it and you can solve. ಓಕೆನ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನಾವು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮಲೈಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 50% ಅಷ್ಟು GDP ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ರಾದರ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30%. ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 30% ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಯಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಈ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಫಿಲೇಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಸರ್ ಫಿಲೇಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ತರ. ನಾವು ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಲೇಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಸರ್? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಹಿಯರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ which topic? It is Israel. We call it as Israel, the Palestine. We call it as Israel Palestine. Now with respect to Israel Palestine ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, yesterday there was a news saying that Israel Prime Minister Netanyahu has said that will be capturing ಯಾವ ಒಂದು region ಅನ್ನ? It will be capturing Gaza. We will be capturing ಯಾವ ಒಂದು region ಅನ್ನ? We call it as Gaza. First one. Now the second one, sir, what is this corridors? What is this corridors? Now, how many corridors are present between? It is Gaza as well as ignoring. Now think that this is we call it as
This we call it as the Israel. Now Israeli, in the southern part we call it as what? In the southern part we call it as Gaza. And to the eastern part we call it as Yaudu? West Bank. Now ಏನಕ್ಕಪ್ಪ in the West Bank ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? Because it is present to the west of ಏನು? Jordan river. Now Jordan ನದಿಯ ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಅದು ವೆಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? Bank. Now ಈ ಒಂದು two enclaves ಮಾತ್ರ ಯಾರ್ದು? It is Palestinians. There are only two regions which is controlled by ಯಾರು? It is Palestinians. But the complete region ಯಾವುದು? Israel. Complete region is by the Israel. Now sir, ಈ southern part ಗೆ ಯಾವ country ಇದೆ? It is Egypt. Now to the eastern part ಗೆ ಯಾವ country ಇದೆ? It is Jordan. Now to the northeast ಗೆ ಇಲ್ಲಿ Syria. To the north ಗೆ Lebanon. Yes or no? Now what's the capital of Egypt? Cairo. Now Jordan the capital ಯಾವುದು? It's Amman. Okay ಅಲ್ವಾ? It is Syria's capital Damascus. Now Lebanon capital, it is, we call it as Beirut. The Lebanon's capital we call it as Beirut ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay ಅಲ್ವಾ? That's about our first one. Now the second major important one, sir, now why Israel is capturing Gaza? ನಂಗೆ ಇದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೀವು ಪಂಟ್ರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. Why? Now this complete southern part of Israel, it is complete desert idu. Complete desert. Now in desert inda I need to generate some income. Nan heng generate ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? Now how to generate? Now I am building a alternative route. Now alternative ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ we have Suez Canal. Now ಈ Suez Canal ಗೆ alternate route ಕಟ್ಟಬೇಕು and I need to generate income from it. ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಅಡ್ಡ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? Palestinians majorly which region? Gaza. ಸರ್ ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಿಂಗೋದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ. But one is long and the second one, this two corridor is the connecting link between ಯಾವ್ದು? Gaza and we call it as West Bank. Now again it is not secure route. Now not secure route ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. But ಈಗ now all the surrounding region if it is Israel's, now ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೂಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? One is from this desert I will be generating what? I will be generating revenue, and the second one we call it as I can generate a source of income also from this. I can also generate the source of income and my country will also start to grow, and along with these things alternative route to the Suez Canal will also be constructed. Now sir, now ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವು? Now which is the corridor which is present between we call it as, it is majorly the Egypt. One we call it as, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನು ಬರೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂದ್ರೆ a narrow land boundary between Gaza ಮತ್ತೆ ಈಜಿಪ್ಟ್. ನಾವು ಯಾವುದು ಸರ್ ಆ ಗಾಜಾ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್, ದ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್, ರಾಫಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ, ದ ರಾಫಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂಡ್ ಕರೀಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ 3 ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌತ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಫಾ, ದ ಕರೀಮ್ ಶರಾಮ್ ಕಾರಿಡಾರ್, and the third one we call it as Philadelphia corridor. And which is the corridor which is connecting this northern Gaza with the West Bank? ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? It is Erez corridor ಅಂತ. We call it as Erez corridor. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು Philadelphia, and second one we call it as the Rafah, and the third one we call it as what? The Karim corridor. The corridor. Okay now, yes or no? Those are 3 corridors we have with respect to. It is between which 2 countries? Egypt and Gaza, and between Gaza and West Bank andre we call it as Erez corridor. EREZ anta or ERAZ, Erez corridor. Okay now, yes or no? Clear alva? Now this is the corridors. Already question ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ದೇ ವಾಸ್ with respect to this, it is the Philadelphia corridor ಕೇಳಿದಾರೆ. ಮನೆ ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತು, it is Philadelphia. First question, direct question. Yes. Now it is question okay ಮುಂಚೆ. Now we'll see with respect to first one we call it as
The first one we call it as ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಜಾರ್ಡನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. Now which is the first country to eliminate leprosy? It is Jordan. It is the leprosy free country in India adu antandre Jordan. And the second one Syria nodadadre the capital is Damascus. The Syria has been put under what? Qatar. The Syria has been put under, it is Qatar. And which is a disputed region between it is Israel and Syria? It is Golan Heights. It is, we call it as the Golan Heights. Golan Heights. Now what is the origination of this Jordan river? It is Jordan river the origin nodadadre the Sea of Aqaba. The Sea of Aqaba or the Sea of Galilee anta karitirili. The Sea of Galilee. The Sea of Galilee anta karitivi. The Sea of Galilee. And it is discharge aga point ani anta karitivi. Gulf of Aqaba. Gulf of Aqaba ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರಿಜಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಿ ಆಫ್ ಗೆಲಿಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಸಿ ಅಂತ ಏನಕ್ಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆರಿಜಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಸಿ ಆಫ್ ಗೆಲಿಲಿ. ನಾವು ಯಾವ ರಿವರ್ ಸರ್ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಾರ್ಡನ್ ರಿವರ್. ನಾವು ಈ ಜಾರ್ಡನ್ ರಿವರ್ ಮೇಲೆ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಕ್ ಯಾವುದು? ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೇಕ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಸಿ. ಡೆಡ್ ಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಯಾವುದು? ಡೆಡ್ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? It is, we call it as Dead Sea. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ. Now first one we call it as Israel. Now Israel majorly it is present in where? It is West Asia or we call it as it is Middle East ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Now what is the capital of Israel? It is Jerusalem or Tel Aviv. Jerusalem as well as Tel Aviv, first one. The second one, it is surrounded by how many countries? Surrounded by Egypt to the, it is south and southwest. Towards the east we call it as Jordan. Towards the northeast we call it as the Syria. The Syria adu bordering or nodadadre Golan Heights anta kariti, already question kelidare. And majorly towards the north we call it as Lebanon. And towards the west it's a sea called as Mediterranean Sea. To the west we call it as Mediterranean Sea anta. To the west we call it as Mediterranean Sea. Okay na, first one. The second one no na Israel 1000 point news ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, but we'll see all those things. But the first one we call it as, now the recent news here is they have announced that we'll be capturing Gaza. Why they are capturing Gaza? Because to construct the alternative route to what? It is Suez Canal. Canal ಕಟ್ತಾರೆ. Canal ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ to Mediterranean Sea. From ಎಲ್ಲಿಂದ? Gulf of Aqaba, Red Sea ಮೂಲಕ ಬಂದು Gulf of Aqaba, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ? Mediterranean. ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ it is Red Sea ಮೂಲಕ Gulf of Aqaba ಬಂದು directly will be accessing where? Mediterranean. Yes, major to access that. And which is the corridor sir ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ Philadelphia corridor, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we call it Rafah corridor, followed by we call it is Karim Shalon corridor ಅಂತ. Major it is between which two countries? It is Egypt and we call it as Gaza. Egypt and Gaza, southern part of Gaza. To the northern part of Gaza we call it as Erez corridor. Now Erez, the corridor, it is present between the Gaza as well as we call it as it is West Bank. Now which is the terrorist or the rebels which are present in Gaza? It is, we call it as Hamas. We call it as Hamas. Now which is the operation which has been launched by Israel to fight this Hamas? ಹೇಳಿ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತೀಗ. It is to fight against Hamas. The operation we call it as, it is Operation Al-Aqsa Flood ಅಂತ. It is operation we call it as Al-Aqsa Flood. ಇವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವ್ರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಆಪರೇಷನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಸಾ ದ ಫ್ಲಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ಟು ಇವ್ಯಾಕ್ಯುವೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ HADR ಆಪರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಾಯ್. ಆಪರೇಷನ್ ಅಜಾಯ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಆಪರೇಷನ್ ದೋಸ್ತ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾವು ದೋಸ್ತ್ ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ನಾವು ದೋಸ್ತ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು it is the earthquakes, the Turkey, the Syria, as well as ಯಾವ region ಅಲ್ಲಿ? Israel earthquakes. The Turkey or Turkey, the Syria and Israel earthquakes
whereas this HOD operation Ajay related to yaduk ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, it is Hamas, the Gaza and Israel conflict and evacuation of people from ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ. It is, we call it as to back to India ಇದಾಯ್ತು. Now sir, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ. Now the first one ICC has issued a arrest warrant against ಯಾರ against ಆಗಿ, it is Netanyahu, first one. And the second one, thus Israel has become the 69th country of ADB. It is Israel has become what? The 69th country to be a part of what? The 69th country to be a part of, we call it as, it is, we call it as Asian Development Bank. Now ADB ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ? 1966, 1966ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮನಿಲಾ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. Now is India part of this? Now which country holds the largest share? Japan, USA, China, India. Japan holds the largest share, almost equal share, Japan and USA, but who is the chairman? Always chairman comes from where? It is Japan, because they holds the maximum share. They hold the maximum share because it's Asia. Now Asia, does it mean Asian countries ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ? Not USA. It can be the Asia and outside also. Major ಆಗಿ Asia Pacific ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Majorly we call it as Asia Pacific. And the second one Israel ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, now which one is the first country to approve the same sex marriages in the Middle East? It is the same sex marriages, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, LGBTQ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. LGBTQ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಲೆಸ್ಬಿಯನ್, ಗೇ, ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್, it is bisexual, it is T ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆಂಡರ್ and queer ಅಂತ, it is queer. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕ್ಷನ್ 377 ಆಫ್ IPC ಆರ್ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ, ಓಕೆನಾ? ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು which is the judgment related to 377? It is Navtej Singh Johar judgment or Nalsa judgment. Navtej Singh Johar. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು which is the first country which has been created by UN? It is Israel. In which year? 1947. It is the first country which has been created by UN. We call it as 1947. Now which is the major equipment which has been developed by Israel andre? We call it as Iron Dome, on almost on similar lines of the third missile of what? The USA, and we call it as S-400 of what? Russia. The third missile, already question ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, but this time I'm expecting S-400 or Iron Dome. Okay ಅಲ್ವಾ? Third missile, the thermally altitude, the aerial defense system ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಥರ್ಡ್ ಮಿಸೈಲ್ US ಅದು S-400, the range is 400 ಅಂತ. The 400, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐರನ್ ಡೋಮ್, it is developed by ಯಾರು? Israel. ಓಕೆನಾ? It is developed by Israel. Now sir, ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಇದಾವ? ಹೇಳಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರದ್ದು ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. Now which is the corridor? It is the corridor, we call it as the Lachen corridor ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The Lachen corridor ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? It is Lachen corridor. It is present between Armenia, we call it as Armenia to the west and to the east ಯಾವುದು? ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್. ಇವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? We call it as Lachen corridor. Now which is the disputed territory between Armenia and Azerbaijan? It is Nagorno-Karabakh disputes. Nagorno-Karabakh is the region which is where?
which is in dispute. Which is in dispute. Okay na, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Nagorno-Karabakh is the disputed region which is present between ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? Armenia and Azerbaijan. And corridor ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ we call it as Lachin corridor. And ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನೋಡಿ corridor we call it as Kartarpur corridor. The Kartarpur corridor already ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. It's a Kartarpur corridor. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರೇಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕರೀಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ we call it as Rafah. ಓಕೆನಾ? All these are as a part of what? It is Israel and the Palestine. ಓಕೆನಾ? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು shall we see question? ನೋಡಿ, read all the 4 options. Is it Gaza Israel border? It is. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸಿಯರ್. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಫಿಲಡೆಲ್ಫಿಯಾ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಆ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಾಯಿಲಿ ನಮ್ಗೇನಂತ 14 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗಾಜಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾರ್ಡರ್. ನಾವು ಗಾಜಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ರೆ ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎರೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎರೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೀಮ್ ಶಾಲಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕರೀಮ್ ಶಾಲಮ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಎರೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್. ನಾವು ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇಸ್ ರಾಂಗ್. Now second one, narrow corridor connecting the West Bank to Gaza. This again almost same. ಇದಕ್ಕೆ and a demilitarized zone along the Israel and Egypt ante border near the Sinai Peninsula. Near the Sinai Peninsula. Now the Sinai Peninsula ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ Sinai Peninsula ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? Egypt controlled by ಯಾರು? It is controlled by Egypt but captured by ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವರು 1970 ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿಂದ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೇವ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಸಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಯಾವತ್ತು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಅಂತ. ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, 100 meter wide strip along the Gaza and Egypt. The border between the southern Gaza and Sinai Peninsula. Nothing but what? Egypt. Now what is the answer for this? ಯಾವುದು? That is fourth. But majorly ಈ ಮೂರು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ or ಇವೆರಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ they are majorly talking about which one? It is erased but partially. Both are partially correct but second option is more correct. But it is C ನೋಡೋದಾದ್ರೆ it's a demilitarized zone. But there is no corridor as such here. It's a demilitarized zone. Army ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. But that we call it as that's the border between ಯಾರ್ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? It is Israel and Egypt. ಓಕೆನಾ? Yes or no? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ shall we go for next one? Okay. The next one we call it as it is Mexico ಕೊಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ or we call it as Gulf of Mexico. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಈಸಿಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತಪ್ಪ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ USA as renamed. ಎಲ್ಲಿ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ನೀರಲ್ಲೂ ಬರ್ದಿದಾರಾ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? It is on Google Maps. It is Google Maps called as ಯಾವುದು? The GPS, the global positioning system. They have renamed it as it is Gulf of ಯಾವುದು? ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ. ಏನ್ ಗುರು ತಪ್ಪಿದೆ ಇದು ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ? ಅವ್ರ ಅಕ್ಕನವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Because it also surrounds with it also being surrounded by America. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನೋಡೋಣ. ನಾವೀಗ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ GPS ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ನಾವು GPS ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಅಪ್ಪ?
It is USA. Now Russia do. It is GLONASS, the different navigation system. The GLONASS. What about India? NAVIC. What about Japan? Really? It is QZSS. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್. ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಲಿಲಿಯೋ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಚೈನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಗನೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಡು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬೀನ್ ಲಾಂಚ್ ಬೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಟ್ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ನಾವು ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್, ನಾವು ದಿಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೈಟಿಗೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಗಿತು. ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಲೋವರ್ ತರ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕ. It is now low Earth orbit will be launching Earth observation satellites, boss. But for normally medium Earth orbit, now all these countries have launched the navigation satellites to yavan orbit, the medium Earth orbit. Now, sir, MEO andre eno? MEO andre bekkalla. It is medium Earth orbit. Now, medium Earth orbit andre eno, sir? Height estu? 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಂದ 35,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ, 2000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟು 35,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಬಟ್ ರೌಂಡ್ ಫಿಗರ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 36,000. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಎಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಿಯೋ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಿಯೋಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ನಾವು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಗೆಟ್ಟವರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? Now we have launched it to EO, but EO launch ಮಾಡಿದ್ರೆ will that be useful? Will that be useful? ನೀವು ಹೇಳಿ. 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೇಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು? It is nothing but resolution. It is will be less. And second one ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಇರತ್ತಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲಿ? ಫ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತ್ತಾ? ನೋ ಬಾಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಸಾರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಬಿಟ್ಟು ಮಗ್ಗಪ್ ಮಾಡೋದು ಇಂದು, ಅದು ಇಂದು ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗೆ. ಓ, ಇಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೈನಲ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲಿಯೋ, ಮಿಯೋ ಅಂಡ್ ಹಿಯೋ. ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಬಾಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಾವು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಟು ಗ್ರೌಂಡ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಬೇಕಾಗತ್ತ? ಯಾಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ನಾವು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು 0 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವೋ. ದ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲೋವರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ISS ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ISS? 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್. 28,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಮಿಯೋ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಲೆಸರ್ ಸ್ಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಅದೇ ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್. ನಾವು ವೆರಿ ಲೋ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಲೆಸರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 3 ವಿಚ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ? ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಲಿಯೋಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಮಿಯೋಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇಯೋಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಯೋ. ವೈ ಇಯೋ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಲೆಸರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವರ್ಷ. ಬಟ್ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ನಾವು ಇಯೋಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? ಬಟ್ ಮಿಯೋಗ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ?
ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೋಗೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ಗೆಟ್ಟೋರಲ್ಲ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಲೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಮ್ಮದು ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆರ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ನೋ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಲೋವರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಗಳನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ 3 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ನಾನು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆನ್ ಐ ಲಾಂಚ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೇರ್ ಶುಡ್ ಐ ಬಿ ದೇರ್? ನಾವೀಗ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಅರ್ತ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಬಿ ಹೈಯರ್ ಆರ್ ಲೆಸರ್? ಲೆಸರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಸಾರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 5 years. ನಿಸಾರ್ program is only for how many years? 5 years. Yes or no? This is the first one. The second one we call it as the climate change related satellites. The climate change related satellites. And the last one we call it as to study ಯಾವ್ದನ್ನ? astronomy. ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is the series which includes resource sat. ಇವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇದ್ದೇ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಕಾರ್ಟೋ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಕಾರ್ಟೋಸ್ಯಾಟ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್. ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಈಗ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟ್ ಅವರು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೆಕೆಂಡ್ followed by ocean sat. Ocean sat series 1 2 3 4 anta. So all this comes under where? Leo. And other riti ISS. Now where will we launch the? It is, we call it as Gaganyaan project. Illi launch ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why? Because majorly the low earth orbit will be observing the earth. ಇಲ್ಲೇ ಲಾಂಚ್ ಆಗಬೇಕು, no matter what. Now NISAR has been, now what is NISAR? Now NISAR, is it an earth observation satellite or is it an astronomical object? It's an earth observation satellite. If that is the case, ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ಮುಗೀತು. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? Now the second one, it is MEO is used for what purpose? MEO is used for the navigation purpose. The navigation andre it must be MEO. But can I go for you also? Yes, you can go, but it's useless. Hope you're getting. Now ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಾಗ ನನ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ. ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಈಗ ನೀವು ನಾವಿಕ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್, ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ LaExcellence, ಬಟ್ ನನ್ನ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಂದ್ರೆ ಮೇ ಬಿ ನಾಗರಬಾವಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಆರ್ ವಿಜಯನಗರ ಹತ್ರ, because the resolution is low. But if it is GPS 20 meters, nothing but LaExcellence ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಶಾಪ್ or ರೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರೋಡಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, all those things 20 meters. But if it is Navic, it has higher range because resolution ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯೋಗ ಆದ್ರೆ ಯಾವೊಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಬರ್ಗೆಟ್ ಇರೋ ಕಂಟ್ರೀಸು ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವಿಕ್, ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ಫುಲ್ ಮಿಷನ್, ನೋ ವರೀಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಯಾವ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಇರ್ತಾವೆ ಅವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಯೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ ಜಿಯೋ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್, ಓಕೆನಾ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಯಾಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಡುಸ್ಯಾಟ್ ಸೀರೀಸ್. ಎಡುಸ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬೈ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್. ಓನ್ಲಿ 2 countries, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಯಾವುದು? ಜಪಾನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಜಪಾನ್. ಸರ್ ಜಪಾನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅವರು ಜಿಪುಣ್ರವರು, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ USA GPS. ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೀವೇ ನಿಸಾರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ನಾವೀಗ ನಾಳೆ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, now where will you launch? Now if any country is launching it is navigation satellites, to which orbit? It is MEO. ನಾವೀಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? It is PSLV, GSLV or we call it SSLV based on weight.
500 kg ಇದ್ದು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಾದ್ರೆ SSLV. ಅದೇ 1500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆರ್ಬಿಟ್ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, PSLV. ಬಟ್ 1750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೀರಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಈಗ ನಿಸಾರ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾಕೆ? ಆಟೋಮೆಟಿಕ್. ವೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಈಗ? 1750. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗಿತು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ LVM Mark 3 ಟು ಲಾಂಚ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಟು ಯಾವ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ? ಲೋವರ್ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆರ್ ಸನ್ ಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ. ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ವೇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್, ಮೋರ್ ದನ್ 1750. 1750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ. ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ? ಇಟ್ ಇಸ್ PSLV. ಬಾಹುಬಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಹುಬಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿಂಗನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೋ. ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ PSLV. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಚೋಟಾ ಮೋಟಾ SSLV. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ದ 500 ಆರ್ಬಿಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಈಗ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು yes, this is about our first one we have discussed. It's a different navigation satellites, and the second one we call it as now ಇದನ್ನ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಆಗಿದೆ? ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂತ. ನಾವು ಸರಿ ಗಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ? ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ? ಬೇಗನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ? Now this Gulf of Mexico, it is present in this region. Okay ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ this is USA, this is Canada, ಇದ್ಯಾವುದು? ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. In North America we have only 3 countries. Canada to the north and middle ಅಲ್ಲಿ USA and to the south ಯಾವುದು? ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲಾಸ್ಕಾ, the 49th country called as Alaska, and 50ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ USA ಯಾವುದು? Hawaii. Hawaii is considered to be the 50th state of USA. 49ನೇದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಲಾಸ್ಕಾದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದಾವಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಇಲ್ಲಿ 48 ಇದೆ, 48. Now 48, 49, 50 states. Now each and every state having what representation? 2 seats. Each and every the state is having 2 seats, and that we call it as equal representation in USA. Now idella okay sir, idella okay. Now why are we naming this as Gulf of Mexico inda adna Gulf of USA anta ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ? Now Gulf ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವುದು? ಓಕೆ, ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾ. ನಾವು ಗಲ್ಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್, ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ವೆನ್ ದ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಲ್ಫ್. ಅದೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಟ್ರೂಡ್ ಆದ್ರೆ ವಾಟರ್ಗೆ ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಇಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇಂಟು ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಕಡೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಾಟರ್ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದ ಕೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದ ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಹೋಪ್, ಆಫ್ರಿಕಾ. ಅಂಡ್ ಅದೇ ವಾಟರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ರೆ ಅದೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಗಲ್ಫ್ನ ಗಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೇಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ನೇಮ್? ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ವಾ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಥಾರಿಟಿ.
ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗುರು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ? ಬಿಕಾಸ್ US ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರ್ಡರಿಂಗ್. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ it is up till we call it as Gulf of Mexico. Now sir, now it is unanimous agi this USA has renamed it as Gulf of USA. Now is it right or wrong? But don't you think now it will be an injustice for Mexico? Now what to do, sir? Now can we rename it as Gulf of Mexico and USA? ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? Now actually in reality we need to do that. Or else we can rename it as Gulf of North America. ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Now but now this 47th president, ಯಾರಪ್ಪ 47 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಸೈಕೋ ಮಾಮ. Now we have renamed it as Gulf of, we call it as Gulf of the USA. But this is wrong. But sir, ಇದೆಲ್ಲ wrong ಆಗಿರಲಿ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ. But now my question here is, now this is bordered by which all countries? Now bordered by, now ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, now this is bordered by USA and the peninsula which is bordering we call it as what? The Strait of what? The Florida or Peninsula of Florida anta ಕರಿತೀವಿ. The Florida Peninsula. The Florida Peninsula. Now ಈ Florida Peninsula important Why this Florida Peninsula is important? Because from this Florida only this NASA launches. NASA ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The NASA launches different space equipments. ಎಲ್ಲಿಂದ? Florida. And from this Mexico ನೋಡೋದಾದ್ರೆ we call it as Yucatan Peninsula. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ. Yucatan Peninsula followed by Strait of Florida. The Strait of Florida. And this we call it as ಏನಿದು? The Gulf. This we call as Gulf. Now Gulf ಇಂದ ಈಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ? It is Caribbean Islands. The Caribbean Islands. Okay ಅಲ್ವಾ? Yes or no? Now solve this question. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದು, ಉತ್ತರಕ್ಕೆ? Which is the option? It is okay. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. Now bounded by Canada to the north ಅಂದ್ರೆ wrong. Now ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. Now Brazil to the south ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. Bounded by USA to the east ಅಂತೆ wrong. Now second ನೋಡಿ, USA to the north correct ಇದೆಯಾ? And Mexico to the west and south ಇದೆ. Now Cuba to the southeast and connected to the ಯಾವ ಒಂದು ಓಷನ್ಗೆ? Atlantic Ocean. Okay ಅಲ್ವಾ? This about our majorly we call it as Gulf of Mexico. The Gulf of Mexico. Okay ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಗ್ನೇಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂಬಾ ಅಥವಾ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆರೇಬಿಯನ್ ದ್ವೀಪಗಳು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಒಂದು ಓಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಷನ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಯಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಯಸ್, ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as ದ ಪನಾಮಾ. ನೋಡಿ ಈ ಪನಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಪಡ ಅಂತ ನಾವು ಪನಾಮಾ ಕೆನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಾವು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಈ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋಣ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಟು ದ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕೆರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಟು ಗಲ್ಫ್ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಅಂತೆ ವಯಾ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ವಾಟರ್ ವೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್.
ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಟು ದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಚಾನಲ್. ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಇಂದ ಕೆರೆಬಿಯನ್ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಾ? ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೂರನೇದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ವಿತ್ ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ವಯ ಯಾವೊಂದು ಕೆನಲ್ ಮೂಲಕ? ಗುಟೂನ್ ಲೇಕ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಗುಟೂನ್ ಆರ್ ಗಟೂನ್ ಲೇಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಗಟೂನ್ ಲೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಗಟೂನ್ ಲೇಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾವು ನಾಲ್ಕನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ವಾಟರ್ ವೇ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಸೈಕೋತರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದ ಸಿ. ನಾವು ಸಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುತುನ್ ಸರೋವರ ಆರ್ ಗಟೂನ್ ಸರೋವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆರ್ ಪನಾಮಾ ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಸಿ. ಬಟ್ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಪನಾಮಾ ಏನಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲು. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಪನಾಮಾ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಬೇಗನೆ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಅಂಡ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ನಾವು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇಂದ ನಾನು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ನಾವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಟೇಕ್ ಅ ಪೋಲಾರ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರೂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಟು ಯುವರ್. ಬಟ್ ಸರ್ ನಾವು ಯಾವ ರೂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ರೂಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ನೋ ರೂಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಕೋಲ್ಡ್, ಅಥವಾ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು 60 ವರ್ಷ ಆಗತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ 8,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಥವಾ 20,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳೋದ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 80ರಿಂದ 90 ದಿನ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ನ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೋಗಿರೋದು ಹೊಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಹೌ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ನಾವು ಈ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಇಸ್ತಮಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾವು ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ತಮಸ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಳನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಸ್ತಮಸ್. ಬಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ತಮಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ತಮಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೂ ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಟರ್ or the two larger the land. ಟೂ ಲಾರ್ಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಇಸ್ತಮಸ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾರ್ಜರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇಸ್ತಮಸ್. ಬಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್? ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇಮ್. ನ್ಯಾರೋ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾರೋ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ಅದೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಸರ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಈ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋವರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಪರೇಟಿಂಗ್ ಯಾವೊಂದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನ? ಲಾರ್ಜರ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆರ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್. ವೆರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಇಸ್ತಮಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಈ ಇಸ್ತಮಸ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಲುವೆ ತರ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕಾಲುವೆ ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಕೆನಾಲ್. ನಾವು ಯಾರು ಸರಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕು? USA. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಯಾರು? USA ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ USA ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ USA ಡನ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1914 ಅಲ್ಲಿ 1914ರಲ್ಲಿ ದ USA ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಏನು? ದ ಪನಾಮಾ ಕೆನಲ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್? 1914. ಬಟ್ 1914 ಇಂದ
ಅಪ್ ಟಿಲ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ 1999 ವರೆಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು? USA. 1914ರಿಂದ 1999ರವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ USA. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ USA ದವರು? Because this is considered to be the most important canal for USA. But 1999 ಆದ್ಮೇಲೆ this Panama country started to demand. ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ನಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 1999 ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿಲೀವ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರು ರಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಲೀವ್ ಬೈ USA. ಬಟ್ ರಿಲೀವ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ 2025ರವರೆಗೂ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಯಾರು? ನಾವು ಪನಾಮಾ ಕಂಟ್ರಿಯವರು, ಪನಾಮಾ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಯವರು. ಬಟ್ ಈ ಪನಾಮಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾವು ಇವ್ರು ತಪ್ಪೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚೈನಾ. ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಚೈನಾ, ವಿಲ್ ದ ಸೈಕೋ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್, ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ nothing doing, if you are being closer to China, we will capture once again. And they said that it is, we will add sanctions and will capture Panama. And once order kot takshna, Panama came out of BRI. It is order kot takshna ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಪನಾಮಾದವರು? nothing but ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, it is they left BRI, and the first Latin American country to leave BRI is this Panama. Now they left BRI and they have launched an organization called as ISA. ನೋಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? Now coming towards this Panama Canal, ನಾವು ಪನಾಮಾ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ನಾವೇನಕ್ಕಪ್ಪ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? Why this was in news? Now USA has put a condition saying that if you are being closer to China, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀವಾ? ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಕಟ್ಸಮ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕಟ್ಸಮ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್. ನಮ್ಗೇನಿದೇನು ಹೊಸದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ. ನಾವು ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ದಿಸ್ USA said capturing and sanctions, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೈಕೋ ಅಲ್ವಾ, ಓಕೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ನಾವು ದೇ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ BRI. Now, ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ the two country left the BRI. Now, which is the first country? It is one, we call it as Italy, the girlfriend of Modi. Okay na? Italy ಅವರು, because ನೀನೇ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಪತಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. Okay, second one we call it as Panama. The left, it is country Panama. Now, ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಪನಾಮಾದವರು they joined International Solar Alliance. But Italy ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದ್ರು? IMEEC corridor or IMEC corridor. Now IMEEC ಅಂದ್ರೇನು? It is India Middle East Economic Corridor join ಆದ್ರು. And this Panama has joined an organization called as International Solar Alliance. Now both these countries are majorly under the control of ಯಾವುದು? It is USA. Majorly on the control of, we call it as USA or their allies ಅಂತ. Okay na? Yes. Now this Panama has become the first Latin American country to live in the BRI, Belt and Road Initiative. And the second one Panama has become the 97th country to join yadanna International Solar Alliance. The 97th country to join the International Solar Alliance. Okay na? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪನಾಮಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು it's a canal which is connecting ಯಾವ ಒಂದು ಓಷನ್ಸ್ಗೆ? ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ಓಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಪ್ಯಾಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಯನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು? USA ಅವರು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಹಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ? 1999. Now in the year 2025 there has been the announcement of sanctions, but ಅದನ್ನ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ ಆಮೇಲೆ because of acceptance by the ಯಾರು? Acceptance by the PRI or we call it as
acceptance by, we call it as Panamas. Now Panama ಏನಕ್ಕಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪನಾಮ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. Now Panama first. Now what the location of Panama? Now Latin America ಅಂದ್ರೇನು, South America ಅಂದ್ರೇನು? Both are same. ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎರಡು ಹೆಸರು ಯಾಕೆ? ಒಂದು ಪಪ್ಪು ಅಂತಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರಾಗ ಅಂತಕ್ಕೆ. ಒಂದೇ ಹೆಸರು. ಓಕೆ. ನಾವು ಸರ್, ನಾವು ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಪ್ಲಸ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಇಂದ ಇದ್ರೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಜೆಂಟಿನಾ, ಚಿಲಿ, ಬ್ರಾಜಿಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಯಶ್, ನಾವು ಸರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಂದ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ತ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ನಾವೀಗ ನಾನು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಾ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಕೋಲಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನ, ಅವ್ರು ಕೋಲಾರದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ತೀನ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋಲಾರ ಬೆಂಗಳೂರು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಸರ್ ನಾವೀಗ ಕೋಲಾರದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಬರ್ತೀನಾ ಅಥವಾ ಇಲಿಗಲ್ ರೂಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಾ? ವೈ ಇಲಿಗಲ್ ರೂಟ್? Because if you want to move it to USA, nothing but you want a visa. Now which is that illegal route which is present between South America with North America? Which is that route? That route we call it as Darien Gap anta karitivi. It is Darien Gap. Darien Gap antakantaddu ಏನಪ್ಪ Darien Gap ಅಂದ್ರೆ? It's a illegal route which connects the South America with North America. South America with North America. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ನಾರ್ಮಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಬರ್ತೀವಿ, ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಯು ಎಸ್ ಗೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ರೆ US ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೇಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಗ್ರೇಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್. Okay, this is majorly we call it as, okay, alva, Darien Gap. And recently there was a news called as Panama Papers anta. Now what is that Panama Papers andre? Ontra Swiss bank tara, we also have Panama Papers where the corrupted money and illegal money is kept where? In Panama. It is Panama Papers is related to ಏನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? It is related to what? It is illegal and the corrupted money which is kept where? Which is kept abroad. Which is kept abroad. ನಮಗೆ ಮೂರೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಇರೋದು. ಒಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡೆ ಸ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳರು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪನಾಮದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆರ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ಅದಾನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ? ಹೇಳಿ, ಮಾರಿಷಸ್. ಅಂಡ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತ ಬಡವರಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪನಾಮ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ has this Panama, Mauritius, all these countries comes under. It has zero tax haven countries, or we call it as it has tax haven countries ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆವೆನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ 0% ಅಲ್ಲ, ಮಿನಿಮಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬಟ್ ಮಾರಿಷಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 1% ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾರಿಷಸ್ ವೈ? ಈ 9% ಅನ್ನ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅದೇ ರೀತಿ ಪನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಬಾ ಮಚ್ಚ ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಯು ಕೀಪ್? ಪನಾಮ. And this Panama Papers are related to the illegal, it is investments and illegal securing of your investments, and that we got is what? Panama Papers. Bitake vella bekagilla. Okay, now come back to the next question. Okay na, ee Panama clear aita? Panama ಕಾಲುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? It is answer C ಅಂತ. ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಮೂರನೇದು. The next one, the easier question, IMF ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಪಟ್ಟಂತ. See, okay now easier question. It is ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಫಂಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ
Now recently Pakistan has got it is $1 billion extended fund facility, but this has been rejected by yaru? This has been rejected by India. Now normal ಹೇಳಿದೀನಿ, it is major IMF for ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? BOP crisis ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? It is normally given to the developmental projects. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Soft loans ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call it as soft loans. ಓಕೆನಾ? ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏಡ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರಿಕವರಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಅಂಡ್ ಯಾವ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೆಂಡಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶೆಂಡಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ? ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವ ಇಯರ್ಗೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ 2015ರಿಂದ 2030 ಫಾರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2015 to 2030 ಶೆಂಡಾಯ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಲೋ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮಿಕ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ low income countries. Okay now the third one to assist countries with structural imbalances in BOP ಆದ್ರೆ IMF ನವರೇ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ? ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ? 1991ರಲ್ಲಿ LPG ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಾರೋಡ್ ಲೋನ್. ಅದರಿಂದ ತಾನೇ LPG ಅಂತ ಬರೋದು, ಲಿಕ್ವಿಫೈಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? Now, ನಾಲ್ಕನೇದು ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ OECD ನವರು. ಹೈ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ OECD. OECD ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ? ಆನ್ಸರ್ ಸಿ. ಇದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? IMF ಬಗ್ಗೆ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಬಾಹ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತ. ವಿಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಂತ. ಎರಡನೇದು US ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ರಷ್ಯಾ. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಟು ರಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾವು ಈಗ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವಿತ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮರ್ಚೆಂಟೈಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರಕುಗಳನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಫ್ ಆಯಿಲ್ ಅಷ್ಟೇ. But that does not mean that we are importing it from USA. ಹೌದಾ ಇಲ್ವೋ? ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ನಾವು ಮೂರನೇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದಾರ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು, ಯಶ್. ಇಟ್ ಇಸ್ 1 and 3 ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡ್? ವಿತ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಟ್ರೇಡ್? ಈ ವರ್ಷ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನೀವಂತೂ ಓದಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. 25% ಇದ್ದಿದ್ದು 50% ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆನ್ ಏನಕ್ಕೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ನಾವು ಸರ್ ಮೈ ಕ್ವೆಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ? ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ USA ಗೆ
ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ $41 ಬಿಲಿಯನ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನಾದ್ರು $100 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ USA ಇಂದ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ $141 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 41 ಬಿಲಿಯನ್. ಬಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡೆಫಿಸಿಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಚೈನಾ. ಎಷ್ಟು $1 ಬಿಲಿಯನ್? ಎಷ್ಟು $1 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ $99 ಬಿಲಿಯನ್. $99 ಬಿಲಿಯನ್ the $99 ಬಿಲಿಯನ್. ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ನಾವು USA ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದರ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವು? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ. ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಫೈನರಿ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಓಕೆನಾ? ದ ಸ್ಪೈಸಸ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು USA ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಬಟ್ ಸರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವು? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವು? ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಚೈನಾ, ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ರಾ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್. ತಿಂತಾ ಇದೀವ ಗೋಲ್ಡ್ನ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ ಒಂದು ಕೆರೋಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಗೋಲ್ಡ್ ನ ತಿಂತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡ್ರು ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Yes or no? It is crude oil. It is, we call it as the gold. Crude oil as well as the gold. Okay, na? This is largest, and whereas we call it as the highest we are exporting it, we call it as ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಓಕೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಾವು ಸರ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡ್? ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ USA ಜೊತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, UAE, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. USA, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, UAE, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಬಟ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಂಟ್ರಿ ಮೇಜರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ಚೈನಾ. ಮೇಜರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಚೈನಾ. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್? ನಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಫ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಚೈನೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ $99 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಗ ಚೈನಾದವರು $100 ಬಿಲಿಯನ್ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋದು ಎಷ್ಟು? $1 ಬಿಲಿಯನ್. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಎಸ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 99. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದಾಯ್ತು. ನಾವು ಎರಡನೇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದ ಟಾಪ್ 3 ಯಾವ್ದಪ್ಪ? USA, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ರಷ್ಯಾ. ಬಟ್ ಅದೇ ಈ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ IS ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಷ್ಯಾ. ಬೈ ರಿಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇರಾಕ್, ಇರಾನ್, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಲ್ಲ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್? ದ ರಷ್ಯಾ. ಇದಾಯ್ತು. ನಾವು ಮೂರನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಮನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅರ್ನ್ಡ್. money which is earned now according to international migration report ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is released by World Bank,
released by World Bank. ಇವರ ಪ್ರಕಾರ which country is receiving the maximum remittances? It is India is receiving the maximum remittances. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ? USA ಇಂದ. Now USA ಇಂದ we are getting the highest remittances. Highest remittances ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು? ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರ, ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ as what? Remittances. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ, ಹೈಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ? ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ USA ಜೊತೆ, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, UAE, UK, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೇಜರ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಜೊತೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಇಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸರ್, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದಾವೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಫೈನರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೈಸಸ್. ನಾವು ಸರ್ ಈಗ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆರೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಪೈಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಾಸ್ಮತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇವ್ ಮೂರು. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಬೈ ಗೋಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಯ್ತು. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ USA, UK ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, UAE, ವಿಯೆಟ್ನಾಂ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ವಿತ್ ಚೈನಾ, ಫಾರ್ಡ್ ಬೈ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾರು? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಂತ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು? ರಷ್ಯಾ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಯಾರು? ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ USA. ಅಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ರೆಮಿಟೆನ್ಸಸ್ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರೆಮಿಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿದೆ? USA. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಲಿ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಡನ್, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಕ್ಲಿಯರ್. AI ಬಗ್ಗೆ ನಾವು AI ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ AI. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೃಂಗಸಭೆಯ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ AI ಆಕ್ಷನ್ ಸಮಿಟ್? ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಮಿಟ್ ಇಸ್ ಕೋ-ಚೇರ್ಡ್ ಬೈ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ವಿತ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಆಸ್ ದ ಕೀ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮಿಟ್. ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಿಟ್ ಅನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಯಾರು? ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AI ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ AI ನೋಡೋಣ ಪಟ್ಪಟ್ ಅಂತ. ಎಸ್, ಹೇಳಿ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಬೇಗನೆ ಬನ್ನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ AI ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಬ್ರಿವೇಷನ್ ಆಫ್ AI? ನೋಡೋಣ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. ಇಟ್ ಇಸ್ AI, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಅಂಡ್ ಎರಡನೇದು, ನಾವು ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ AI models have been launched by different organizations. ನಾವು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓಪನ್ AI ಅಂತೀರಾ, ಅದು ವೇಸ್ಟ್. ಅದು ಈಗ ಓಪನ್ AI ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ChatGPT has been acquired by ಯಾರು? It is Microsoft. The ChatGPT has been approved by ಯಾರು or accepted by? It is ChatGPT by Microsoft ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ we call it as it is XAI ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ್ದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರಾಕ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏರ್ಟೆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಕೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಂತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇದು AI ಮೇಲೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳದ್ದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪರ್ಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗೂಗಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆಮಿನಿ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ರಿನೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರಿನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಜೆಮಿನಿ. ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜೆಮಿನಿ AI ಆರ್ ಗೂಗಲ್ AI. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು
where have we established it as first AI teacher? ಯಾವುದು? Iris. It is AI teacher. ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ AI ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಕೇರಳ. AI ಸ್ಕೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ತುಕಾಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರಷ್ ಅಪ್ ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. AI ಸ್ಕೂಲ್ ಇವೆಲ್ಲ ಜಮಾನು ಓಕೆನಾ? AI ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಮೂರನೇ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇವಾಗಿಂದ ಬರೋಣ. ನಾವು ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ AI ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? It is AI University. Now AI University, it's in Mumbai, Maharashtra. Now where have we established AI Plus City? AI Plus City, which is established in, we call it as Andhra Pradesh, which is established in Andhra Pradesh, Amravatiಯಲ್ಲಿ. By establish ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. ದ ಬಿಟ್ಸ್ ಪಿಲಾನಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅವರು. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಮರಾವತಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರ್? ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. AI ಪ್ಲಸ್ ಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಮೂರನೇದು ವೇರ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ AI SEZ? It is Naya Raipur. It is AI SEZ, we call it as Naya Raipur. And the next one, where have we established first AI Anganwadi centers? News ಇದೆ. It is ಎಲ್ಲಿ? ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ. It's in Nagpur. It is AI Anganwadi center. It's in the Nagpur. Now, which country is the first country to bring in AI laws? It is which country is the first country to bring in AI laws? AI laws andre it is UAE. Now which is the first state to bring in, or which is the first country to bring in? We call it as, it is punishment for using the AI tools against crime. It is UK. Now UK doro has given a punishment, the punishment by using ಏನನ್ನ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚುಡಾಯಿಸೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾರ್ಫಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನಾವು who has I can say brought in a different things ಅಂತಂದ್ರೆ punishment clause ಅಂದ್ರೆ it is UK. Now which state has become the first state to bring in a AI to fight against fake news? Karnataka. The Karnataka has become the first state in India to bring in what? To bring in, we call it as AI to fight against what? The fake news. And Modi literature anna andre Modi bariyada artha agalla alva. Now which AI has been, or which university or which IIT has become which IIT has become the first one to convert Modi literature into the Devanagari script? ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬರೆಯೋದು ಹಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೇವನಾಗರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ IIT ರೂರ್ಕಿ. ಇಟ್ ಇಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ IIT ರೂರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬೌಟ್ AI. ಓಕೆನಾ? AI ಸಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟಾಪ್? ನೆನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. AI ಸಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು. ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಇಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ದ ಟಾಪ್ ಅಂತ. ಟಾಪ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಏನನ್ನ? ಇಟ್ ಇಸ್ AI. ಓಕೆನಾ? ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ. Now first one, it is AI model to convert Modi literature into the Devanagari script, IIT Roorkee. And where have we established AI plus city? It is Andhra Pradesh. ಯಾರು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? The BITS Pilani. ಮೂರನೇದು AI University, Mumbai. And which is the first state to establish the agentic AI to curb the fake news?
It is Karnataka. And Nakwan, it was fourth one. It was which is the first to establish the first SEZ, AI SEZ? Naya Raipur, where is it? It is Chhattisgarh. Fifth one, which is the first country? Which is the first country to bring in AI punishment? UK. Laws against AI? It is UAE. Now, which city has been ranked the top city with respect to AI? It is index. It is Bengaluru. And followed by, we call it as, it is major again, the AI teacher, Iris. AI school, it's in where? It's in Kerala. Okay, now, this is about AI. And last one, ಒಂದು AI declaration ಅಂತ ಇದೆ. AI declaration and using ethics in AI. Now, which is that declaration? Now, AI ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಥಿಕ್ಸ್ ನೈತಿಕತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಎಥಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ AI ಕೂಡ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. Which is that declaration? The perfect, it is Blachele declaration. It is, we call it as Blachele declaration ಅಂತ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, Blachele declaration related to using of AI with ethics. AI with ethics, we call it as Blachele declaration. Okay na? Yes? Done? Okay, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಲ್ಸಿರೋಣ? Done? That's about